I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I've been slave. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Calm down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to run my pain. There's something coming out of that rain. Minds ain't really that tame. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over on me. Yeah, I'm a slave for you. Ripping harder, more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down trying to find my best. Find a beast, had to kill a conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Calm down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to run my pain. There's something coming out of that rain. Minds ain't really that tame. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over on me. Ripping harder, more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down trying to find my best. Find a beast, had to kill a conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Calm down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Oh my devil, when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. There's something coming out of that rain. Minds ain't really that tame. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over on me. One day it'll all be worth it. So I keep
pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. Adrenaline, my drug, I'm sick of feeling stuck. I got this, will not quit to the top, I promise. Cause I've had enough. Oh boys, what's up Nanba? நண்பா வணக்கம். பிக் செக் பண்ணலாம். படி வணக்கம் படி. பால்சி இதோ ஓடிட்டு இருக்கு போல பேக்ரவுண்ட்ல. ஏய் பேக்ரவுண்ட்ல என்ன லாஸ் சவுண்ட் வருது? தோசை பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டாச்சா படி? டெய்லி தோசை சாப்பிட்டு போர் அடிக்காதா? நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க ஜி. ஆனால் வந்து எனக்கு வந்து ஆன்சரே இல்லை. கண்ணு வலிக்குது, அதில் கண்ணாடி போட்டுக்கலாம். ஒரு 60,000 வந்துச்சுன்னா ஒரு லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் போட்டு வரலான்னு பார்க்குறேன். 60,000 சேர்த்து வைக்கணும் நண்பா. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஆக்சுவலாக வந்து முன்னாடிக்கும் இந்த சைடுக்கும் வந்து லெவல் கம்மியாக இருக்குது. லெவல் பண்ணணும். படி ஹார்ட் லக் ஃபார் RIE பாஸ்ட் 2 weeks ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு. என்னையா டைட்டில் இது? ஒன்றும் புரியல. புரியாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது. அதாவது நான் சொல்ல வரேன்னா, டைட்டிலில் தொடர்ச்சியாக இருப்பது ஒரு தேர்வு அல்ல, ஓகேவா? கன்சிஸ்டன்ஸ் இஸ்ன்ட் அ சாய்ஸ், ஓகேவா? அது வந்து உங்களுக்கு வந்து சாய்ஸ் இல்லை. கன்சிஸ்டன்சி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாற்றம் வந்து நீங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாற்றம் உங்க வாழ்க்கையில வந்து 6 மாசத்துல வரணும் அப்படின்னா, ஸ்டேயிங் கன்சிஸ்டன்ட் கேன் டேக் தட் சேஞ்ச். ஐ மீன் கேன் பிரிங் தட் சேஞ்ச். புரியுதா? ஸோ அது வந்து ஒரு தேர்வு அல்ல, நீங்களா சூஸ் பண்றது கிடையாது. யூ ஹாவ் டு பி. புரியுதா? இட்ஸ் நாட் அ சாய்ஸ், இட்ஸ் அ மோட்டிவேஷன் தட் யூ கெட் ஃப்ரம் சம்திங். புரியுதா? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியாது. அது புரிய வேண்டிய நேரத்துல புரிய வரும், ஓகேவா? இதே ஆல்சோ சப்பாத்தி தான் ப்ரோ. ஒரு 6 மாசம் நீங்க எந்த விஷயத்துல நீங்க கன்சிஸ்டண்டா பண்ணாலுமே யூ கேன் பிகம் கெட் சக்சீட் இன் தட். அதுதான் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப். புரியுதா? உங்களுக்கு புரியுதா? அது வந்து ஒரு கோட்டா நான் வந்து இங்க வந்து இன்னைக்கு நான் படிச்சேன். Do you guys understand? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வணக்கம் படி, ஷேர் படி, வாங்க படி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா, நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து ஒரு 6 மாதம் வந்து வெறித்தனமாக கிரைண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் இன் டு ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து அந்த 6 மாதத்தில் பண்ணுற கிரைண்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது வந்து அந்த டைம் லைன் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, 6 months ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் லைஃப்பில் அப்படின்றாங்க. தட் கேன் பி எனி திங், லைக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம், பாடி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் ஒரு ஜாப் தேடுறதா இருக்கலாம், எதாவானா இருக்கலாம். 6 மாதத்தில் உங்கள் லைஃப்பை வந்து மாற்றிடலான்றாங்க. சிம்பிள் கான்செப்ட். எனக்கு மேக்ஸ் வராது, ஏன்னா எனக்கு மேக்ஸ் வரல, ஆனால் எனக்கு மேக்ஸ் வந்தது. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், 6 மாதம் வந்து அச்சு புச்சி கிரைண்ட் பண்ணி வெறியாக வந்து பண்ணுங்க, ஓகே? மஜாவாக பண்ணுங்க ஜி. டைட்டில் கொஞ்சம் புரியாது தான், பட் பரவாயில்ல. புரியாமல் இருந்தால் நிறைய பேர் உள்ள ஒரு கிளிக் பைட் பண்ணி என்னையா படி தமிழில் போட்டு கலக்கிற ப்ரோ. நம்ம தமிழில் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ப்ரோ, நம்ம ரொம்ப இங்கிலீஷ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கட்டும். ஸோ இன்னைக்கான டயட்டை நான் வந்து காமிக்கிறேன்.
இன்னைக்கான டயட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு 2 முட்டை தோசை, சிக்கன் தொக்கு, தக்காளி சட்னி. சும்மா மஜாவா இருக்கு. பிரேக்ஃபாஸ்ட் மஜாவா இருக்கு. மஜாவா பெரட்டுறோம். தமிழ் புரோல் ஆகலாம் ட்ரை பண்றீங்களா நெக்ஸ்ட்? ரொம்ப இங்கிலீஷ் கலக்கமா இருக்கு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்ல. ஸோ நம்ம வந்து தமிழை வந்து கைப்பற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல இறங்கிறேன் இன்னையிலேருந்து. இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கட்டும், இன்ஸ்டாகிராமா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி பைசப்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணணும் ஜி. நல்லா இருக்கா பைசப்ஸ்? ட்ரைசப்ஸ் ஜி, ட்ரைஸ் வந்து கொண்டு வர மாட்டேங்குது ஜி. இன்னும் பவர் வேணும் ஜி ட்ரைசப்ஸ்க்கு. ட்ரைசப்ஸ் வந்து போடுறேன், நிறைய போடுறேன். ட்ரைசப்ஸ் வந்து ஷேப்பு ஐ குடன்ட் பிரிங் இட். நேற்று வந்து ஹெவி லேட்டு ப்ளஸ் பைஸ் பக்காவாக இருந்துச்சு. சும்மா மஜாவான ஒரு செஷன் நேற்று லேட்டு. ஐ ஃபெல்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்து லேட்டு போட்டு. அதாவது இதுக்கு போன வீக் வந்து சுத்தமாக போடல லேட்டே, உழவே இல்லை, ஃபீலே ஆகல, காண்ட் ஆயிட்டேன். ஐயோ ஒரு வீக் வேஸ்டா போச்சே அப்படின்னு. இந்த வாட்டி நம்ம வந்து மஜாவா போட்டே ஆகுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நேற்று மஜாவான ஒரு செஷனை போட்டு மஜாவா வந்து நம்ம வந்து சாப்பிட்டு பக்காவா இருந்துச்சு. தோசை வந்து காலையில தவிர்க்க முடியாத ஒரு சாய்ஸ் நண்பா எங்க வீட்டில். ஸோ தோசை நான் சாப்பிட்டே ஆகணும். சாப்பிட்டாச்சா எல்லாருமே? ஏதோ டைட்டில் பார்த்துட்டு நானும் ஏதோ நியூஸ் சேனல் அப்படிதான் இருக்கணும். அதான் கிளிக் பைட் எல்லாம் ஒரு கணக்கு தான். புதா நீங்க பிஎம்பிஎஸ் வாட்ச் பார்ட்டி நேற்று ஏதோ சூற விட்டாங்க. நம்ம டேக் குவாலிஃபை ஆகல அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு. இன்னைக்கு ஜிம்மு போக மாட்டேன், இன்னைக்கு லீவு, இன்னைக்கு ரெஸ்ட் டே அப்படின்ட்டாச்சு. சாட்டிஸ்ஃபைடானா எல்லா மசிலும் ஆக்டிவேட் ஆன மாதிரி ஃபீலியா? பேக்ல நீங்க ஆக்டிவேட் பண்றதே ரொம்ப கஷ்டம். ஓகேவா? இட் டிவைட்ஸ் இன்டு லைக் 4 மசில்ஸ். அப்பர் பேக்கு, மிடில் பேக்கு, லோவர் பேக். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் சைட் லேட்ஸ், இந்த மாதிரி நாலு வந்து வேரியேஷன் இருக்கும். ஸோ நாலுமே நீங்க ஆக்டிவேட்டடா ஃபீல் பண்றப்போ இட் கிவ்ஸ் யூ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அதுதான் சொல்ல வரேன். ஸோ ஜிம்முக்கு போங்க, அப்போதான் உங்களுக்கு புரியும் நான் பேசுறது என்னன்றது. போடுறதுலே இருக்கக்கூடாது ரோஷன். மஜாவா போடுறதுனா எக்ஸசைஸ் போடுறது, புரியுதா? சும்மா போடுறதுலே இருக்கக்கூடாது. போடுறது ஒரு பக்கம் இருக்கணும், அது தனி ஒர்க் அவுட். யாருக்கு அடிச்சு உட்கார வச்சுட்டாங்க படி. நம்ம சொன்னீங்க நேற்று வந்து, ஐயோ ஜானத்தன் கம்பேக், அவன் சுடு தண்ணிலே கையே விடுவான், சும்மாவா விடுவான் அப்படின்னு ஒரே நாள் அடிச்சு உட்கார வச்சுட்டுக்கிறாங்க. சரி ஓகே, பாப்போம் என்ன இருக்குன்னு. ஒரு நாள் பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு டிசைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு இதுதான் சொல்றது பெரியவங்க, புரியுதா? ஒரு நாள் நல்லா போகும், ஒரு நாள் நல்லா போவாது. ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இஸ் மேட்டர். ஜானத்தனோட கன்சிஸ்டன்சி பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா இப்ப வந்து கன்சிஸ்டன்ட்டா இல்ல. அதுதான் ஃபேக்ட். ப்ரோ வந்து பிளேஸ் வந்து விகோரஸ்லி ஒன் டே அப்படியே ஒன் டே வந்து காணாம போயிருவான். ஏன் அப்படி ஆடுறான்னு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட்லாம் அப்படி இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேட்சுக்கு டபுள் 2 கிலோ எடுத்துருவான். அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல ஆடுவான். அது நல்லா இருக்கும் பாக்குறதே. பட் இப்போ அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து அவர்கிட்ட இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. பிராங்கா நான் சொல்லணும்னா எனக்கே ஜானத்தன் கேம் பிளே பிடிக்கும். பட் சொல்ல வேண்டியது சொல்லிதானே ஆகணும். போய் சொல்ல முடியாதுல. லைக் பண்ண பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க. தெளிவா சொல்லணும்பா. He's suffering from severe burns. உடுத்தனிலே கைய விடுவான் நீங்க நேத்து வந்து யாரோ. இன்னைக்கு வந்து ரெஸ்ட் டே. நாளைக்கு வந்து ஹெவியான ஷோல்டர் செஷன் போடுறோம். சும்மா ஷோல்டரை வந்து பயங்கரமா பம்ப் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் பை ட்ரை போடுறோம். சாட்டர்டே சில்லா லெக் டே போட்டு வீக்க முடிக்கிறோம். ஓகே, நெவர் ஸ்கிப்பிங் a day in gym. புரியுதா? ஒரு 3 மாசத்துக்கு கன்சிஸ்டன்ட்டா நான் இருக்க போறேன். என்ன மாதிரியான ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்க்க போறேன்.
ஆப்ஸ் தான் இன்னும் போடணும் தல. ஆப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஷேப் வந்துருச்சு. ஏதா ஓரளவுக்கு ஷேப் வந்துச்சு. ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஆப்ல. ஃபேட் கம்மி பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ எவ்வளவு நாள் ஆகும். என்னோட பாடி வெயிட் சீக்கிரமா வந்து ஆப்ஸ் வந்துரும் சொல்றாங்க. ஐ அம் ட்ரைங் மை பெஸ்ட். Very clean takedown here from Vasista Esports. 4 points in the back, still in the lead, still has the firepower to actually work this. They are going to be taking the main. தல வணக்கம். வணக்கம் தல. 8-bit could be ஸ்பாட். this is going to be a massive. இத சொல்லிட்டு அண்ணா இன்னைக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துக்காரு. ப்ரோ வீக்லி ட்வைஸ் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் ப்ரோ ஜிம்ல. 7 நாள் ஜிம் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவசியமே கிடையாது 7 நாள் நீங்க ஜிம் போகணும்னு. எல்லா மசிலையும் நீங்க கவர் பண்ணீங்கனாலே போதும். நான் 5 நாள்ல எல்லா மசிலையும் கவர் பண்ணிடுவேன். மீதி நாள்ல கார்டியோ கூட பண்ணலாம். கார்டியோ ஆர் ஆப்ஸ் உங்க சாய்ஸ். புரியுதா? புரியலன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஏய் சாரன் சூர விட்டுன்னு இருக்கான். 2 பேரை சூடாகுது படியானா. கண்ணுல இருந்து தண்ணியா வருது. எண்ணெய் அடிக்கணும் நினைக்கிறேன் நெய்லி. நான் சொல்றீங்க ஜூடி யாரு வெல்ட் செம ப்ளே படி. அப்படியா 40 பேர் பாக்குறீங்க. பாத்துட்டு லைக் பண்ணி பாருங்க. வெல்ட்டோட கேம் பிளே நம்ம பாக்குறோம். I was expecting a little bit more teams to actually collide right early as well. Seems like it is still going to be a stalemate here. Fortunately for some of these teams, it's only going to be எனக்கு கம்பேக் கொடுக்கணும்னு ஆசையா தான் இருக்குது. ரோஷன் வேலைக்கு போறியா? 5 to 7 teams, which is going to be a free for all situation. But for Rapid Chaos now, Drew ரெஸ்ட் வந்து கம்பல்சரியா சண்டே ரெஸ்ட் டே ப்ரோ. guess what? He gets the nade. That is no not weekly once எடுத்துறேன். 1 point in the back. That's going to be the confirmation. இப்போ என்னோட கான்செப்ட் என்ன தெரியுமா? செஸ்ட் பிளஸ் ட்ரைசெப்ஸ் போடுவேன் மண்டே. டியூஸ்டே lat with biceps போடுவேன். எண்டே ரெண்டு கிளாஸா பைசெப்ஸ்ல போடுவேன். பா சரியா நடு போடுவேனா. அடுத்து ஷோல்டர் போடுவேன் வெனஸ்டே. தேர்ஸ்டே சவுட்டானுங்க ரியாட்ட. தேர்ஸ்டே பைசெப்ஸ் ட்ரைசெப்ஸ் போட்டுருவேன். சில பேர் எப்படி போடுவாங்கன்னா பைசெப்ஸ் ஒரு நாள் ட்ரைசெப்ஸ் ஒரு நாள் போடுவாங்க. எனக்கு அப்படி போட்டா ஃபீல் வராது. 2 கிளாஸே ஒன்னா போட்டப்பதான் எனக்கு வந்து பைசெப்ஸோட சைஸ் ஏறின மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் ரெண்டுத்தையுமே ஒன்னா போட்டுறது. நீங்க அப்படியே போடலாம். நான் இப்படி போட்டு போயிருவேன். இப்படி போட்டு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துருவேன். ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு சாட்டர்டே திரும்ப அகைன் லெக் போடுவேன். திரும்ப சண்டே லெக் விட்டுரு ரெஸ்ட் விட்டுருவேன். திரும்ப மண்டே அகைன் செஸ்ட். இதான் என்னோட ஸ்பெக்ட் இப்போ. This suppressed STRIKERFTW got 7 bullets. The moment he hears the reload here, he might look to actually try and challenge this, but seems like Hake goes on a little bit of லீவ் பா. என்னப்பா சும்மா லீவ் விடுறாங்க உனக்கு? overcommit to this push and get third point. தெரியலையே. As they are kind of split on. கம்பெனி மேனேஜர் நம்பர் கொடு நான் பேசுறேன். That might be a mistake here. யூயோ gets knocked up, but Sunoj immediately gets picked up. ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ட்ரை பண்ணா பட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. Very unfortunate timing. பட் நல்ல ஒரு டைமிங் அங்க தான். Rich boy. சைஸ் வர. ஏய் ரோசன் எல்லாமே தப்பு தப்பா பேசுறீங்க ஜி. தம்பி தப்பு. பைசெப்ஸ் அண்ட் பேக், ஷோல்டர், லெக், அப்புறம் ரெஸ்ட். இது ஓகேவா? ஓகே தான். ரெஸ்ட் நீங்க எப்படி வேணா எடுக்கலாம். நான் எனக்கு ஏத்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். ஆபீஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி. மஜ்ஜா வணக்கம் ஜி. இன்னைக்கு குரூப் பே பண்ணாங்க. ஆமா ப்ரோ. ஈவினிங் குரூப் மேட்ச் ப்ரோ. 6 7 8 3 மேட்ச். என்ன நேரது? This nade might just be able to find the knock, but no, it's going to be the answer. Still the man surviving barely on. Oh my god. Eventually gets caught. Massive blunder. Big man taken out. 8-bit now is starting to crumble apart. And H4K taking advantage of this entire fact. They're reaping the benefits. Beautiful third party timing as well.
8-bit couldn't really actually stock up as well. ரைஸ் வராதுன்னா ஆர்ம்ஸ் ஒர்க் அவுட் போடுறப்ப ரெண்டுமே போட்டாதான் எனக்கு வந்து they weren't able to find even more loots here. H4K was just lying in wait, waiting for them. கரெக்டா இருக்கும். To be left all alone to try and fend off the rest of H4K. திவ்யா த்ரோட் பைனா த்ரோட் பைனுக்குலாம் லீவ் கொடுப்பாங்களா? த்ரோட் பைனுக்குலாம் லீவ் கொடுக்குறாங்க ஜி. பரவாயில்ல ஜி. தம்பி மாத்திரை போட்டு வாப்பாங்கன்னு எங்களெல்லாம். He's got a lot of heavy lifting he's got to do as well. He's got a decent amount of loots. He doesn't really want to forfeit his life and then just reloot his way through. But the question here is, I don't think he has an exit strategy here. I think maybe he just wants to get... Protein எவ்வளவு ப்ரோ எடுக்கிறீங்க? 2x பாடி வெயிட்டா இல்லனா 1.x ஆ? எவ்வளவு எடுக்கிறீங்க எனக்கே தெரியல. ஆனா எடுத்துறேன். என்னால முடிஞ்சது எடுக்கிறேன் ப்ரோ. இவ்வளவுதான் எடுக்கணும். அவ்வளவு ஃபிக்ஸ்ட் ஆயிட்டா பண்ணல நான். மினிமம் 10 முட்டை ஒரு நாளைக்கு எடுக்க பாப்பேன். White eggs. Weekly thrice chicken size சொல்லிருக்கேன் வீட்ல. Tuesday, Thursday, Sunday. 3 நாள் chicken. அச்சு சூர் அவுட் ப்ரோ 3 நாள். Seems like Myth is going to be driving past them as well. அவ்வளவுதான். இதான் டயட். அதுக்கப்புறம் புரோட்டீன் பவுடர். Daily 1 scoop of whey. ஓ ரிஃப்ளெக்ஸ் வாங்குறான். That's the opportunity. Super என்ன ரிஃப்ளெக்ஸ் வாங்கிருப்பாரு. Shoop now needs to run for his just miss it. As the rest of H4K is going to slowly hunt him down. கஸ்டமர் கிட்ட பேசணும், இம்பார்ட்டன்ட்டா பேசறதுதான். டிடிக்கு மேட்ச் எப்போ? ஹலோ டிடிக்கு மேட்ச் ப்ரோ எப்போ ப்ரோ? சுப்பு இங்க சூர விடுறாங்க. சுப்பு காட் சூர ஃபைட். H4K they eliminate that man. And now 8-bit ஆபீஸ்க்கு மீல் பேக் பண்ணிட்டு போவியா ப்ரோ? வீட்டை கட்டி குத்துருவாங்க ப்ரோ. நான் எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கேன்னா நைட் 4 முட்டை, மதியானம் 4 முட்டை, காலைல 2 முட்டை, மொத்தம் 10 முட்டை. இந்த மாதிரி தான் ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்கேன் டயட்டை. சிக்கன் செய்யாத அன்னைக்கு இது தவிர்த்து நான் சோயா சங்க்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாமான்னு பாக்குறேன். ஏன்னா ஈஸியா அது ரீச் பண்ணலாம் புரோட்டீன் கோல். சோயா சங்க்ஸ் எடுத்தா திங்கிங் அபவுட் இட். சோயா சங்க்ஸ் ஆட் பண்ணலாமா நம்ம வீக்லி ட்வைஸ். சோயா சங்க்ஸ் ஆட் பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸி புரோட்டீன் கோல் அச்சீவ் பண்றது. பட் புரோட்டீன் சோயா சங்க்ஸ் எனக்கு எப்படி எஃபெக்டிவா இருக்கும்னு தெரியல. It's going to be catching every single team down south off guard, including 8-bit. Tinlong Garden, man, it's going to be such a long rotation for them, and they're already too late. Ride Nations all the way back in the blue, even they are. And for Ride Nations too to cover that ground, it's going to be a tough one. But luckily enough for them, they're not too far away from the circle, so they can easily make it in the safe lines and then aim for the white lines. Well, hopefully they should be able to find a free entry point because this circle is going to be a little bit of a tricky one to play. Breakfast done. Not a lot of நல்ல ஒரு டேஸ்டியான breakfast. This circles, but brilliant. I do have an experience in barrel rolling here because Sinoj just gave us a little bit of tips and tricks on vehicle. Way with milk or water? Water G. Addix Esports in the circle in a promising spot. It's not the best but decent. Backlines are pretty exposed, so Haddix needs to be careful off the back as well. You cannot be tunnel visioned in this. Hey, இங்க என்ன பூந்துனுக்குற? One single man gets knocked out. அடி வேணுமா? Survival's going to be tough. And that's what Haddix needs to realize in that spot. You know what's really insane is that there's about 30 over points. Hey, என்னடா பண்ற? போ. நம்ம படி கீழ போ. There's still 16 teams left alive and only one official. Breakfast at 2. ஜி நான் நைட் ஷிஃப்ட் ஜி. இதான் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட். சரி என்ன மேட்ச் போகுது இப்போ டிடிக்கு? டோட்டலா போதா? ஐயோ பச்சிக்கமா இருக்குது. Zone. Just because of the fact that in between stadium and those mountains where Myth is, it's just open field. ஏதோ பண்றான் bro காலுக்குள்ள வந்து. டேய் என்னடா பண்ற? But it feels like a stage 4 zone. Indeed. Lostade losing out on Evil. Gotta be unfortunate with that. Lostade, be careful. Playing with fire at this point.
எல்லாரும் லைக் பண்ண பாருங்க நண்பா. which flavor வேவா? ஃப்ளேவர்லாம் இல்ல ஜி, ஃப்ளேவர்லெஸ் ஜி, GNC ப்ராடக்ட். நானே ஆஃபர்ல வாங்குனேன். டேய் மொத வாங்க போறேன் ஜி. மேக்ஸ் ஜி சார்ஜ் வேற போடல போன்ல. இது ரொம்ப சிக்கமா இருக்குது இந்த இடம். நைட் ஷிஃப்ட் டைமிங்ஸ் என்ன பாய்? 3:15 to 6:15 to 3:15. Hey! 1 minute is exactly the timeline for them. Ma! Completely expired. The plate எடுமா. வாய் வைக்கறான். Look at this. Seems like Kalan has been picked off. Out in the open. ஏய் வேர்க்குதியா பயங்கரமா? டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு வேர்த்தாலே. And for Vasista East for the exit reset here, new teams are actually in this facility, so they should be A-okay, but as soon as I say this, Mike have too much here. Nox was able to get the re-knock once more. 3:15 னா 4 க்கு தான் முடியும் bro ஷிஃப்ட். 3:45 ஆயிரும் மேக்ஸ். வீட்டுக்கு வரதுக்கு 4:15 ஆயிரும். 1 hour கழிச்சு தான் வருவானே வீட்டுக்கு. வெல்ட் டிராகன் நாக். லிகோ நாக் வச்சிருக்கா சாருங்க. ஷாம் ஒரு நாக் வச்சிருக்காரு. வெல்ட் இஸ் வெல்டிஃபைங் அப்படின்றாங்க. You've got Welty 8-bit. But Welty Sports now needs to be a little bit more cautious and careful. The moment I say so, from the side, it's going to be a man from 8-bit who just mows him down. Welty Sports, all the things were on the way for them. It was looking great. But they messed up, stayed out in the blue for too long. As they wanted to keep the players of 8-bit. 3:15 முடியுதா? Let's say 4 க்கு வீட்டுக்கு வருவீங்கன்னு 8 hours ஃப்ரீ பச்சல 12 க்கு அப்ப பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடலாம்ல. 12 க்கு ஏஞ்சனா அப்படி இப்படி ஊட்டிட்டு கிடப்பேன். போனை பார்த்துட்டு அப்புறம் எந்திரிச்சிட்டு பொறுமையா 1:30 ஆயிடும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட. 1:30க்கு சாப்பிட்டேன்னா திரும்ப 5:30க்கு சாப்பிடுவேன். 4 hours கேப். திரும்ப 4 hour கேப் 9:30க்கு சாப்பிடுவேன். 9:30 10 o'clock மேக்ஸ் நைட். என்ன கொஞ்சம் சீக்கிரம் சாப்பிட்டா நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு வயிறு வந்து பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். கபு 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 கபுன்னுவான் 12 o'clock. சம்டைம்ஸ் ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் போடுவேன். நான் ஆப்ஸ் ஒர்க் அவுட் போடுனா வந்து வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஆப்ஸ் போடுவேன். ஆப்ஸ் போட்டு தூங்குறதுக்கு 5:30 ஆயிடும் ஒரு நாள். நேற்று வந்து 5:30 ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு திரும்பவும் ஆப்ஸ் போட்டா போடுவேன், இல்லைன்னா நாளைக்கு போடுவேன். நாளைக்கு போட மாட்டேன், இன்னைக்கு தான் போட்டாகணும். இன்னைக்கு போட்டா ஃப்ரைடே இல்லைன்னா சாட்டர்டே போட்டு 3 times ஆப்ஸ் ட்ரைனிங் per week க்ளோஸ். ஆனா தூக்கம் அடிவாங்க அன்னைக்கு எனக்கு. அதான் பெரிய சிக்கமே, தூக்கம் வர மாட்டான். சாப்பிடலாம் தான், ஆனா பண்ண மாட்டேன். அதுக்கு தூக்கம் வரணும்ல. சம்டைம்ஸ் தூக்கம் வராது. இன்னைக்குமே நான் வந்து 1 hour தூங்கிட்டு பொறுமையா வரலான்னு பார்த்தேன், தூக்கம் வரல. 12:30க்கே முழிப்பு வந்துச்சு. அப்படி இப்படி 1/2 hour வந்து படுத்து பார்த்தேன் தூக்கம் வருமானு, வரல. சரி அப்படியே சரி லைவ் வந்துட்டேன். வேண்டாய் இது எத்திருப்பமா காய் வைக்கிறான் என்ன? நான் தூக்கின்னு வந்தான். ஆண்டி கூட லைவ் போடுங்க ஜி. டிவைஸ் வந்தோடனே போடலாம் ஜி. டிவைஸ்க்காக தான் ஜி வெயிட்டிங். ரொம்ப சிக்கமா போயிட்டு இருக்கு டிவைஸ். இந்த ஃப்ரைடே தெரிஞ்சிடும் இன்னைக்கு வந்து பேக்கேஜ் வந்து டெலிவரி ஆகி எப்போ வரும் கைக்குன்னு. வந்தோடனே ஒரு கிரைண்டிங்கை போடுறோம் 16 Proல. மஜாவா வந்து பண்றோம். லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க எல்லாருமே. 100 லைக்ஸ் போலாம். நேரா தூக்கி அடிறானுங்க ஜெனக்ஸ். வெல்ட் செத்து போயிட்டானுங்க. சரியான நேடு ஒன்று வருது. ஐயோ ஐயோ எப்படி ப்ரோ கனெக்ட் ஆகல? இது கனெக்ட் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன். கனெக்ட் ஆகல, வைப்ரேஷன்லயே வாங்குறானுங்க. எனக்கு வந்து மண்டே லீவ் தல. நெக்ஸ்ட் மண்டே லீவ். டியூஸ்டே லீவ் போடலாமா? மண்டே டியூஸ்டே இப்ப லீவ் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாட்டர்டே சண்டே மண்டே டியூஸ்டே லீவ், அவ்வளவுதான். சூர
Daddy's the only person in that proximity and Detroit. ஆனா லீவ் கொடுப்பாங்களான்னு தெரியாது. Jaguar Esports once என்ன டிவைஸ் வாங்குறீங்க? 16 Pro bro. marching forward. ஐயோ சாமானிய டாடி. As the first man already collapses. Myth does not have enough manpower Oh daddy. against Genesis and they know it exactly. Myth collapses from the back. It's all going to be Jaguar putting in work. And Genesis Esports now they get a decent spot in the hand. இப்போ நான் கம்பரா பார்க்கலாம். Very nicely done here, Gravity. He tried to NC survival பார் படி இந்த மேட்ச் பார்க்கலாம் ஜி. 8 kills அடிச்சிருக்கானுங்க இப்போ போய். So Jaguar Esports they still got the pin on Genesis. However, Genesis this time 1 year லீவ் போடலனா எதுவும் அவார்ட் கொடுப்பாங்களா? ஒரு மயிரும் கொடுக்க மாட்டாங்க. வெல்ட் இப்போ குரூப் A ஆர் குரூப் B. வெல்ட் குவாலிஃபை ஆனாங்களான்னு தெரியல ப்ரோ, பார்க்கல. தம்பி தப்பு. Why no Pro Max? அபிஷியல் ஈவென்ட்லாம் 16 Proல தானே ப்ரோ ஆடுறாங்க, எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்றானுங்க. சப்போஸ் திடீர்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் எனக்கு அபிஷியல் ஆடணும் அப்படின்ற சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா நான் அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டேன்னா, அது கப் அடிச்சிட்டேன்னா, ஸோ அதுக்காக தான் எல்லாமே ப்ரீ பிளான்டா இருக்கு. ப்ரீ பிளான்டா பண்றேன் நான் எல்லாமே. நோ தப்பா இருக்குண்ணா. Daddy? That is the only saving grace for them. அதுல ஒண்ணும் இல்ல, கீழே போடு. தம்பி தப்பு. அந்த மீம் பாத்தீங்களா? தம்பி தப்பு. ஐயோ ட்ரெண்ட் ஆகி என்னன்னா ட்ரெண்ட் ஆகி வர்றானுங்க. ஏய் நம்ம ஃபன்னா இருக்குப்பா சோஷியல் மீடியால. தம்பி தப்பு. சரியான ஒரு நேடி போ. வைப்ரேஷன்ல காலி. சொல்லி வாய முள்ள வைப்ரேஷன்ல காலி. அவ்வளவுதான் சூர. அபிஷியல் 16 Pro Maxல ப்ளே பண்ண மாட்டாங்களா என்ன? 16 Pro Max கொடுக்க மாட்டாங்க தல. டிவைஸ் பா ரெட் ஜோன். என்ன நடக்குது டேய்? டேய் என்ன நடக்குதுங்க? ஆமா வச்சிக்கிறீங்க, ஒண்ணும் புரியல. ஐயோ ஜென்சி சர்வைவலா? வாங்கடா டேய், யாரா நக்ஸ் என்னடா பண்றீங்க? நாக்குல கடக்குறானுங்க. ஐயோ தேர்ட் பார்ட்டி நக்ஸ சூர விட்டானுங்க. நீங்க என்ன வந்து ஜென்சி மேல கை வைக்கிறீங்க? நாங்க இருக்கோம்டா பின்னாடி அப்படின்றானுங்க. எங்களை தாண்டி நீங்க தொட்டுடா பார்க்கலான்றானுங்க. டாடி ஸ்கூல்ல எல்லாம் லீவ் போடாம இருந்தா புக்கு கொடுப்பாங்க. புக்கு கொடுப்பாங்களாம். புக்கை வச்சு நாக்கு தான் வலிக்கணும். ஆபீஸ் லீவ் போடாம வந்தா ஒன்னும் இருக்காது. மேபி எதனா ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க, அதை தூக்கி நம்ம குப்பையில தான் போற மாதிரி வரும். அபிஷியல்ல என்ன மொபைல் கொடுப்பாங்க? 16 Pro தல. எல்லாருக்குமே காமன் டிவைஸ் கொடுப்பாங்க தல. 16 Pro பா போட்டு பொறிக்கிறாங்களே ஜென்எக்ஸ. பொரின்னு பொரிச்சிட்டு கிடக்குறானுங்க. டிப்புல வச்சு பொரின்னு பொரிச்சிட்டு கிடக்குறானுங்க. தம்பி அப்பப்போ நீ தப்பா பேசின்னு இருக்க. தம்பி தப்பு. Revival being stuck in Wiper is holding the line down. Fury patches himself up. Now the man's looking healthy, good and dandy. தம்பி தப்புப்பா. Esports from the edge lines happy. நீ தப்புப்பா பண்ணாதப்பா. நாம ஒரு நேடு போதுப்பா. ஓயோயோ அன்ஸ்டாப்பபிளா இருக்கானுங்க. ஜெனெக்ஸ் எஃப்எம்ன்றானுங்க. நாங்க தான் இங்க ஆளேன்றானுங்க. வேற எவனும் இல்ல. அம்மி இருக்கிறாங்க. சோ டீசெண்டா பேசுவோம். மாத்தி அடிக்கிறானுங்க. டேய் லெஃப்ட் ரைட் போட்டு சூர விட்டுறானுங்க ப்ரோ அவனுங்கள. அங்க பாரு எப்படி சாண்ட்விச் ஆகிக்கிறான் பாருங்களேன். நக்ஸ் இந்த பக்கம், ஜெய் இந்த பக்கம், ஜென்எக்ஸ் நடுவுல போட்டு ரெண்டு சைடுல இருந்து முன்னாடி பின்னாடி ஷாட் அடிச்சுக்கிறாங்க அவங்கள. And somehow Genesis again is able to go in for the resets unless Jaguar Esports. ஆனா அவனுங்களும் வந்து நீங்க எவ்வளவு ஷாட் அடிச்சாலும் நானும் திரும்ப அடி பண்ணான்றான் அவன். புரியுதா? Genesis gonna try and pick Viper up, but I think they're all out of nades here. They've used up all the bodies just now. 42 பேர் பாக்குறீங்க நண்பா. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Job from Genesis, but they're still down low. Jaguar now finally. வாடா அண்டசே. Smokes a lot here. Hunters trying to buy a little bit more. Under clutch it, baby. Daddy. Back up. Fuck. Enjoys the fight from the side. No, தப்பா இருக்குனா. Is able to bait Jaguar Esports in an awkward situation. Winning the fight's going to be a difficult challenge, especially with Nux's ball from the back. தப்பா இருக்கா புரியல. கரெக்ட்டா தான சொல்றேன். Eventually there's a knock against the boys of Nux.
ஆடினே இருப்பேன். தம்பி நீ ஆடினதெல்லாம் போதும் உட்காரன்ட்டானுங்க. ஜெய் வைப்பர் இன்னும் வந்து உயிரை புடிச்சு நிக்கிறான் கையில. நான் இருக்கேன்டா அப்படின்றான். என்னை தாண்டி தொடருங்கடா பாத்துக்கலான்றான். எனக்கு எல்லாமே தப்பா கேக்குதான். டிபியா? டிபினா புரியலையே. Oh my goodness, that is a very, very long fight there coming from Genesis. Meanwhile, the team has 0 arc now. வாடா வாடா வாடா. H4K already calling dips here. தூர விட்டானுங்க லாங்ல இருந்து. Horizon versus the esports. லாங்ல இருந்து காட்சூரா ஃபைட் பிரதர். Guess what? Thank you so much Hector because now Genesis Esports finds a 2-piece. Genesis Esports is popping off. ஐயோ ஜெனக்ஸ் ஃபியூரி. வைப்பர். ஏய் ஜெய் எசூரா விட்டானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. ஆளே இல்லன்றானுங்க. வெல்ல போங்கடா அப்படின்றானுங்க. வெல்ல போங்கடா. நாங்க தான்டா இங்க ஆளேன்றானுங்க. தலை மேலே குமிச்சு. ஃபியூரி சூர. ஃபியூரி கிட்டத்தட்ட வந்து 10 நாக்கு மேல வாங்கிட்டாரு இந்த மேட்ச். 120 FPS. தேர்வு இல்ல தீர்வான். As one of the players from the side of Nux gets knocked out by H4K. Return nades. Choice, bro. Isn't a choice. I highly doubt it's going to be the difference maker. Nades are too far away from the actual mark. வெளிய போகுது கிணறு. வைப்ரேஷன் ஆக்கு. ஓயோ யோ ஜஸ்ட் மிஸ். A little bit off angle I would say. ஓயோ யோ. Should be able to get the reset here. Nakshi Esports getting a little 50 பேர் பாக்குறீங்க. ஆனா அந்த லைக் பட்டன் வந்து அமுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. அது ஏன்னு தெரியல. லைக் பட்டன் உங்களுக்கு புரியலையா? The center for the longest of time. But guess what? Down towards the final 120 FPS வரும் ஜி. 16 Proல. Pro Max மாதிரி தான் தல சைஸ் மட்டும் தான் டிஃபரன்ஸ் ஓகேவா? மத்த எல்லாமே பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ஒண்ணுதான். மஜாவா இருக்கும் 16 Pro. 17 Pro இன்னும் மஜாவா இருக்கும். ஆனா அந்த காசு இல்ல நண்பா. காசு இல்ல. 1,34,000 ரூபாயா? இல்ல 1,34,000 ரூபாயா 14,000 ரூபாய் சொன்னாங்க. 14,000 நினைக்கிறேன். ஓய்யோ வைப்பர்ரா. The man, the myth, the behind எல்லாமேன்றான் வந்தான். ஐயோ வைப்பர் தான் வந்து இந்த மேட்சோட MVP. கையில தொட விருப்பம் இல்லையா? இதேனே Bmps கூட்டு பார்வை. Bmps பார்வை பாட்டின்னு வை ப்ரோ மஜாவா இருக்கும். கூட்டு பார்வைனா வாட்ச் பாட்டி ஜி. அதே எவ்வளோன்னு கேட்டேன். 75,000 ஜி. ரீசனபிளான பிரைஸ் தான் நண்பா. நம்மளுக்கான ஏத்த பிரைஸ் 75,000. அழகா வாங்கணுமா, கிரைண்ட் அச்சோமா, ஒரு 5 வருஷம் தூக்கி வச்சோமா, போன தூக்கி போட்டு போயினே இருக்கணும் ஓகேவா? இப்ப இந்த 11 வச்சிருக்கேன், ஐபோன் 11 2021 வாங்கினேன். 2026 ஆகுது, இன்னும் ஓடினு இருக்குது. பேட்டரி மாத்தணும்னா இன்னும் சூப்பரா ஓடும். பேட்டரி மட்டும் மாத்தினாலே போதும். ஐபோன் 5 வருஷம் உங்களுக்கு வந்து 7 வருஷம் வரும் கேரண்டியா. நீங்க எதுவுமே பண்ண வேணாம், ஜம்முன்னு இருப்பான் ஐபோன். அதான் ஐபோன். ஆனா இந்த ஆண்ட்ராய்ட்லாம் இருக்கிறான் பாருங்க, 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆரம்பிச்சிருவான் லேக. வேலையே ஆக மாட்டான் அவன். இங்க பாரு அவன் ஜிகில பாரு. என்னடா பண்றான் அவன்? டுடே டிடி மேட்ச் இருக்கா பாய்? பெட்டரோ பண்ணி இருக்கு ப்ரோ. இன்னைக்கு வந்து இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து மஜாவா இருக்கு மேட்சஸ். எம்டியா இருக்கும் இன்னைக்கு. ஆனா இன்னைக்கு வந்து பார்க்க முடியாது, நாளைக்கு தான் பார்ப்பேன். நாளைக்கு இன்னைக்கான மேட்சஸ் நாளைக்கு பார்ப்பேன். ஏன்னா நான் ஆஃபீஸ் போயிடுவேன் அந்த டைம்ல. சிக்கமான டைமிங்ல வச்சுக்கிறானுங்க தூக்கிட்டு போயிட்டு. கோகு அடிப்பாரான்னு பார்க்கலாம். 1v4 பம்ப் எடுப்பா கையில தம்பி. சொன்னோன்னே எடுக்கிறான் பாருங்க. நம்ம கால் கொடுக்குறாங்க கேக்குது. அப்போ பாப்பா சந்திரசேகர் 6 month தான் ஆண்ட்ராய்டு. அவள் தான் ஆண்ட்ராய்டுலாம் வந்து தொங்கிடுவான். அப்பல 2 அடி அச்சிங்கன்னா தொங்கிடுவாப்புல. ஆனா ஐபோன் அப்படி கிடையாது. எத்தனை வாட்டி நீங்க அடின்னு அடிச்சாலும் நான் நிப்பேன்டான்னு ஏஞ்சி நிப்பான் அவன். சோ அதுதான் வந்து ஐபோன். ஆனா ஆண்ட்ராய்டு அப்படி கிடையாது. அடி நீங்க அடிச்சீங்கன்னா தொங்கிடுவாப்புல, அப்புறம் எழுப்பவே முடியாது அவரை. லீவ் போடு பாய், லீவ் போடணுமா? இங்க பாருங்க அவரை. அதெல்லாம் ஃபைனல்ஸ்ல போட்டுக்கலாம் தல. ஃபைனல்ஸ் போனாங்கன்னா லீவ் போட்டு வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாம். இப்ப லீவ் போட்டோம்னா என்னோட லீவ் காலி ஆயிடும். அப்புறம் எனக்கு வந்து ஆப் போடும். 2 month ஆண்ட்ராய்டாம் நண்பா. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. கோகுக்கு இங்க இருந்து ஒரு நேடு, மஜாவான ஒரு நேடு போகுது. அவர் அப்படியே நின்ட்டாரு. அதனால தப்பாவே இருக்கு. நானும் தப்பா பாக்காதீங்க, தப்பா தான் இருக்கும். டாடி வாங்க. ஹாய் ப்ரோ. இன்னைக்கு நிறைய டேடி இருக்கிறாங்க கேம்ல. டேடி இங்க, டேடி
எல்லாத்துலயும் டேடினே இருக்காங்களே ஜி. கால் மீ டேடின்றீங்களா? இன்னொரு நேடு மஜாவா போடுறான். ஆனா லைட்ல லெஃப்ட்ல போட்டான். ரைட்ல போட்டுருந்தா நாக் ஆயிருப்பான். கொஞ்சம் சிக்கமான ஒரு நேடு இது. H4K. What the hell? And see if they can find a little bit more breathing room to work with as well. ஜி லைக் பண்ணி பாருங்க ஜி. நான் ஜி லைக் கவுண்டே ஏத்த மாட்டேங்க ஜி. செம்தியா லைக் பண்ணாதான் ஜி 100 லைக்ஸ் போக முடியும். அவ்வளவுதான் 4 பேர் ஏறானுங்க. சாரி 2 பேர் ஏறானுங்க. அந்த மாதிரிலாம் நீ பீக் பண்ணிருக்க கூடாது, உட்காருன்றானுங்க. படிக்கட்டுல உட்கார வச்சுக்கிறானுங்க. கிராஸ் லேன் வணக்கம் ப்ரோ. Henry clutch அடிப்பாரா? Henry come on boy. ஒரு மஜாவான ஒரு நேடு இப்ப போகுது. ஆனா வெளில போட்டாரு. அது நல்ல நேடு தான். டேமேஜ் வந்து 22 கிட்ட ஆயிடுச்சு. Opponent pulling out of that. மேல ஏறு ப்ரோ, மேல ஏறு ப்ரோ, மேல ஏறு ப்ரோ. come on bro. Drop to the floor by Noob. ஐயோ விசார்ட் சூர விட்டாங்கப்பா. Hey Wizard. Oh, அந்த டீமா. நீ என்ன கிராஸ் பண்ற உட்காரன்ட்டான் அவன். Going down in this one without giving H4K a fight for their money as to where the players of Mysterious. எனக்கு லைட்டா வாந்தி வருது இப்போ. That is something that Mysterious 4 need to be called. மாண்டி ஆடுவாரா மாட்டாரா டுடே? தெரியல ஜி. டீம் டிசிஷன் தான் ஜி. விசார்ட் வந்து ஓபன்ல ஓடி வந்திருக்காரு. ஓபன்ல ஏன் ஓடி வரீங்க? நான் ஓபன்ல ஓடி வரவங்கள சும்மா விட மாட்டோம். கை நடுக்கம் ஆயிருக்கும் அதான். ஏய் 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 Information of the flank getting compromised. I hope that he கை நடுக்கமா வாய்ப்பு இருக்கு. I really hope that Henry has support. ஷேக்கி அந்தாக்க. ஏய் ரெண்டு நாக் வச்சிருக்கான் அவன். ஹென்றி தான் அங்க சீனே. பார் சொன்னல ஹென்றி ப்ரோ கிளட்ச் அடிங்கன்னு சொல்லி கிளட்ச் அடிச்சான். H4K all of a sudden. நூபு கிட்ட இருந்து ஒரு நேடு போகுது. நூபு ஆடுவாரா இல்ல ப்ரோ ஆடுவாராங்க? It's extraordinary how Henry just flipped this fight on his own turn. Yeah, டேக்குள்ள அழகா நேடு இல்லமே. டேக்குள்ள இருக்கறானா வெல்ல இருக்கறானா அவன்? வெல்ல தான இருக்கான். Limelight when Team AX qualified for the global வாந்தி வந்தா சஸ்ஸான். since then has gone away and separated. மயக்கமா இருக்கு ஜி ஒரு மாதிரி. கிட்டு இருக்கு. from the rest of the squad but போடா நேடு. அவ்வளவுதான்டா. சூரடா. வெல்ல போங்கடான்றாங்க. 2v4. 14 சொல்றானுங்க. வெரியாய். தம்பி கண்ட்ரோல். 2v4 அச்சுட்டான்தல மஜாவா. H4K வா. யாராண்ட அப்படின்றானுங்க. டேய் இங்க வா. மேக்ஸ் டி Really been able to do justice to the performance that we saw inside of BGM's grand finals. தூக்க முடியலங்கண்ணா. தூக்குற மாதிரியா இருக்கிற நீ. மேக்ஸ் குட்டி ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் சொல்லுங்க மேக்ஸ் குட்டி. ஏய் 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 அடிச்சிருந்தீனா இப்ப வாங்கிடுவே. ஹாய் சொல்லுங்க மேக்ஸ் குட்டி. மேக்ஸ்க்கு எல்லாரும் ஹாய் சொல்லுங்க guys. come on. cutie pie. our cutie pie is here. Such a beautiful advantage in this fight, those utility usages. cutie pie தான் என்ன கொஞ்சம் கடிப்பான். அதான் பிரச்சனை. Max Kutti, hi சொல்லுங்க. Yeah, that was the big turning point of the fight as well. I mean, Wizard falling was still fine. Sujal got into an off position, but you saw as soon as the two players இங்க கட்சிலாம் தான இப்ப வாங்குவ. Off by Henry, Sujal realized he couldn't do much. He had to back off, otherwise it would have been a straight line 1 versus 2, which becomes very difficult to not even see if he had a just complete life, but problems for them. 8-bit. Think about it. ஃபைட்டிங் எத்தல வெரியான ஃபைட். மா யோ வெல்ட சூர வராங்களே. வெல்ட் இஸ் கெட்டிங் சூர ஃபைட். டேய் வயர்லாம் கடி கூடாது. காஸ்ட்லி அதெல்லாம். I wonder where the rest of the players are, but it's not just Welt, I guess. There will be other teams. There's also Naksh, who is close. Those shots might be coming through as well, but now look at Zero Arc. They've no idea the தமிழ் டைட்டில் ஆன் ஃபயரா ஆங்கிரி குயின். shots are coming through. ஹாய் சொல்லுங்க மேக்ஸ். ஆங்கிரி குயின் ஹாய் சொல்லுங்க. ஆங்கிரி குயின் ஹாய். But where are they headed? எல்லாருக்கும் chatல இருக்க எல்லாருக்கும் ஹாய் சொல்லு. ஹாய். They hold the center of the circle. எல்லாருக்கும் ஹாய் गाइस அப்படி சொல்லு. Seems like they are moving towards the center. cutie pie. They are trying, but மேக்ஸ்க்கு எல்லாரும் ஒரு லைக் போடுங்க. decent enough cover position. டேய் எல்லாத்தையும் போட்டு இரு rotation because we saw Genesis moving in early. Bright Nations has made a stronghold for them. Welt were kind of hoping for a reset, but
with that early casualty, Ade? it's going to be a big struggle for Max them. lab bro. Ama bro. Lab bro ivan. Jaguar Esports on our screens, another one of Paathale therilla lab ne. 8 breaches moving in from the Max cute bro Max. Cute ana ni. Compliment kudukranga unakku. Thanks sollu. Thank you. A lot of vision of the terrain on the other side. Yeah, but honestly, the surprise of this group for me has been Higbozon. I was expecting Higbozon to actually do wonders, but I think that loss of Snowjot, losing Snowjot to Somraj's team, going to K9 Esports, I think ஏன் நான் கீழ இறக்கி விட்டேன்னா அங்க சார்ஜர் இருக்கு ஐபோன் சார்ஜர் their hopes and dreams சூர விட்டுருவான் அவன் going strong inside of Bmps, not just சோ நம்ம வந்து உஷாரா இருக்கணும் also lost the likes of எங்கேயும் தமிழ் எதுலயும் தமிழ் இனிமே தமிழ்ல தான் இருக்கும் டைட்டில் the older version of the Esports. ஜிஎஃப் கிஃப்டா வாவா இல்ல தல ஜிஎஃப்ல கிஃப்ட் பண்ணல தல Currently under fire. கேட்டேன் ஆனா கிஃப்ட் பண்ணல தல அவங்க His buggy for sure as he keeps on taking those tap shots on his backside. இது வந்து I still wonder myth official why aren't they moving forward? எப்படி Still need to go in. லேப்னா என்ன லேபரடார் ஜி 48 people are watching லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க Has kind of done worse rather than actually doing anything better for them. Yeah, I mean, on paper, it does seem like it, and that actually might be the case as well. இதுதான் ஜிஎஃப்ஏ வா Early stages of BGM. ப்ரோ லேப்னா இன்னும் கொஞ்சம் சப்பியா ஆகுமே இல்லையா கொஞ்சம் புசு புசுன்னு இருக்குமே இது ப்ரோ குட்டி ப்ரோ 4 மாசம் குட்டி ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீங்க BMPs, they've do well. இன்னும் பெருசா ஆகணும் ப்ரோ அவன் இப்போயே 12 கிலோ இருக்கான் 4 மாசத்துல They're surrounded by இன்னும் பெருசானானா அவள் தான் and I think it was தூக்கவே முடியாது அவனை sports who were taking வெல்ட் டிராகன் நாக் ஆகுறாரு saw him last. And you see இந்த ஃபைட் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கோகுல் ஒரு கிளட்ச் அடிப்பாருங்க கரெக்டா இந்த கிளட்ச் நான் பார்த்துட்டேன் நல்ல ஒரு கிளட்ச் இது ஆக்சுவலி ஒரு ஐபோனு வயர் தானே படி 2000 ரூபாய் படி புரியலையே அச்சு விடுறாங்க கோகுல் வந்து மஜாவா அடிக்கிறாரு இந்த கிளட்ச் இந்த கிளட்சை பார்த்துட்டே இருங்க நான் 2 மினிட்ஸ்ல வரேன் போயிட்டு யப் and it's the shots from the flank that are causing a lot of trouble for this man. Wealth Esports, it's an important match for them. It's an important game for Zeroark as well. Let's not forget, sitting on the 5th right now with 36 points to their name. Not a lot of time left for Zeroark to pin down that 4th spot for promotion to Group A. Yeah, and this high-stakes fight being decided on a 1v1. They're both in the same compound. It comes through. Who imagined? Gokul, I'm not sure if that was a 1000 IQ move or just a coincidence, but it was amazingly executed. Wow, that nade. Have a look at this though, myth official from the far fray. They spotted this fight. They were hoping for a third party, but just when they thought that, you know what, let's just press our foot on the gas pedal, they saw that finish feed pop up and they saw the team getting wiped out as well. They can still yet another scalp in the form of Gokul, but now their focus is going to be on Mysterious 4. But I still can't wrap around my head around that nade, Johnny, that Gokul nade against. It was brilliant. It was a preemptive nade. He expected to get pushed, and well, the bait was sprung into action at the right time. Zeroark getting eliminated, I think, relieves a lot of pressure from the side of Mysterious 4. They would rather trade places with Genesis than with Zeroark. Yeah. And right now, again, that 8-point difference, it should be enough to keep them safe. But this fight, it was very scrappy from either side. The players of Zeroark as well. Isolated fights being given to Gokul, and he made sure he made them pay. Look at that, a 3-piece coming through for this man. I'm still waiting for Dragon and Rico to justify their experience right now. Because I think that fight, it came down to Gokul. It could have been anyone's game, to be honest, at the end, because it was a 1v1. Welt should not have allowed the other team to get so much space. Zeroark, the way they pushed up, it sort of was brilliant, but on the other side, Dragon, OP and Rico should have stopped that fight. The defense should have been stronger, but at least Gokul saved the ship from sinking. Look at the circle though, and look at the players of 8-bit. It seems like a forced fight against the players of either Rapid Chaos or Vasista Esports is imminent. And it might actually happen when 8-bit start
pushing inside of the circle. Rapid chaos will also come in from their backside. I guess 8-bit will have to be very careful to not get sandwiched in between. And mind you, they're not really a lot of compounds in the position that they are holding. This is an extremely barren terrain. Not really having a lot of covers for yourself, so you might want to try and keep those vehicles with you. But have a look at this. Hunters in the front lines. He knows exactly where the other team is. Need being lopped out. Finds connection. Peugeot has been knocked out from Ares Esports, but Ares yet to retaliate, Johnny. I don't think they can retaliate. Even the player in the back lines, as soon as he gets up to take those shots, will be put under pressure. Cover from Genesis also slacking a little bit, but Ares, for them, it's just the escape that they want. It's just the distance between them and Genesis that they're happy with. They pick up their fallen comrade and instantly fall back. Yes, we are back, bro. Genesis in the back lines getting third part. பெருசான பேருக்கு மேக்ஸ்க்கு தனி சேர் வாங்கிடுவாங்க. It was the players of Hadix who have found an opening knock. அவன் உங்களை தூக்க ஆரம்பிச்சிருவான். ஏய் அவன் பெருசானானா கிட்டத்தட்ட 40 கிலோ கிட்ட வருவான் ப்ரோ. பெரிய சிகமா இருக்கும். வயிறு வலிக்குது ஜி. என்னன்னு தெரியல. But Hunters is going to be absolutely devastated. That knock was வயிறு சரியில்லை நண்பா. I almost felt like Genesis, why aren't even they pushing up? Because 30 people பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லாரும் லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. எவ்வளே you make it blow up with your airstrikes and potentially Team Ares Esports would have been wiped out, but Genesis lack of teamwork. இந்த மாதிரி வேர்க்குது இங்க. Hunters was the only player who was in the front lines. Meanwhile, the rest of the players were dealing with fucking some crap, other bro. threat. Look at Hadix go past these two teams. No shots being taken, no casualties. In fact, they slam it. Mysterious 4. மஜாவான இங்க ஒரு ஸ்லாம் இன். M4 entry. Oh my god. Oh my god. Holy shit, M4 முடிச்சுட்டாங்கடா. நல்லா ஆனானுங்க. ரெண்டே பேர் தான் ஆனானுங்க. No was the one who actually gets eliminated. I thought that Noob managed to survive these logos, man. I mean, they've had hot water da idu. They found extra damage as soon as the players have had export in, but I think it's Henry who needs to be in terms of game mechanics, in terms of firepower. He's the better player in the lineup of Mysterious 4, and Henry falls. Noob, valiant effort from that man, nothing taken away from him, but it was a 1 versus 3 situation over there. It was bound to be difficult. But look at Riot Nations, and my goodness, I mean, they have Jaguar Esports pinned in the middle of nowhere. Shogun isn't going anywhere. And in the back lines, last star they are falling at the hands of mid. AC cooling pattala ji, complain pannom. Not Riot Nations though. No need to panic. The team vanda shoot aanunga had HD vella pongadandranga. For Hadix, we do not. Na veltilla otta da irukanga. Oh, okay. Vocal clutch adchadu correct. Enough of Hadix. அங்க வந்து இங்க தூக்கி நேரா அடிக்குறானுங்க. Again, with just 2 points from this game. But I'm actually surprised they could. எதுக்கு bro hot water? வயிறு வலிக்கு சரியாகுமா bro? எனக்கு வந்து சும்மாவே கோல்ட் தான் வரும். எப்பவுமே நான் hot water தான் கன்சியூம் பண்றது. ஆபீஸ்லயும் சரி வீட்லயும் சரி. To avoid cold. எனக்கு சம்மர்லயே கோல்ட் இருக்கும். வருஷத்துல இருக்கிறது 360 சில்ற நாள். ஓகேவா? அவ்வளோ நாளுமே நம்மளுக்கு வந்து கோல்டு இருக்கும். தமிழ் டைட்டில் நல்லா இருக்கா இல்லையா? நாளையில இருந்து தமிழ் டைட்டில் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாமா? என்ன சொல்றீங்க? கூலிங்க ஆக மாட்டேங்கிறான், வேர்க்கிறான், காண்டாவது. ரூம மாத்திடலாமா பேசாம? இந்த வெயில்ல கோல்டு வரும் ப்ரோ எனக்கு. அதான் நம்ம பாடி கண்டிஷன். நம்ம வந்து உஷாரா இருக்கணும், இல்லைன்னா சிக்கமாயிரும். டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்குதல, ரொம்ப சிக்கம் அது. இங்க பாரு பக்கத்துலயே இருக்கு பாரு சிட்ரசின். எடுத்து போட்டு போங்க. டஸ்ட் அலர்ஜி ஆயிடுச்சுன்னா ஐயோ ஜெனக்ஸ் எஃப்எம் சூற விடுறாங்களே. மூணாக்கு ரியாட் இஸ் ரியாட்டிங் ஜெனக்ஸ் எஃப்எம். 28 people பாக்குறீங்க ஜி, லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. They should be cleaning things up as quickly as possible. You cannot. ஒரே ஒருத்தன் ஃபியூரி அடிப்பானா? Fury waiting on the sidelines inside of the smoke. Does here find contact, but it is 8 kill ரியாட் from the top of the leaderboard that are still alive, and as soon as they take their name, they have started to fall as well. And they certainly will. I mean, this is now their time to fight. 8-bit in front of them, this nade
Connecting on Sarang. Ronnie has been knocked out, potentially finished off as well. சுப்பு Sarang this time falls with Sister Esports. சுப்பு வந்து போயிட்டாரு காரத்துன்னு. It seems like they will be that standstill. இங்க ஒரு ரிவைவல் நடக்குது. Around the corner. 6 kill 8 bit. Establish a little bit of those baits in. 8 bit நல்லா ஆடுறானுங்களா? So that your opposition can't really get to know where exactly you are. Vasista have found that reset. Ronnie is back up on his feet and they go back on their airstrikes. Yet to find openings though. Yeah, I mean, 8-bit, they've fallen way too back. Sister Esports back with all 4, and 8-bit are about to feel the pressure. Beast on the move. He gets to the flank, quite close to the players of 8-bit. இந்த டேப்லெட் That revive doesn't come to fruition. சொல்லி வாய முடியல டச்சல ஜாவுது ஜி. Juicy. இந்த டேப்லெட் போட செம டயர்ட் ஆகிருமா? ஆமா ப்ரோ. Deal with the pressure of the players of Sister. ஆப்ஷனே இல்லனா அத போட்டு தான் ஆகணும். No, they box him in and they finish him off. And now the sister 3 versus 4 are just about to annihilate the side of 8-bit. 8-bit were hoping to do well in this. Oh my god. And they need to win this. Oh my god. But it doesn't go their way. 8-bit சூர விட்டானுங்க வி. And 8-bit wipe on the 8th position in this game. Yeah, they still gain that one extra point. Moves past 0 arc right now inside of the 5th spot. வெல்ட் காலி ஆவட்ட அந்த ஒருத்தன் இருந்தானே மீதி. They're just 7 points shy from making it inside of the top 4, but right now Luke got players. Potential are they? Well, the most into an and players of Aries like this can they can put a on against Sister Esports in exchange of utility from either side, and well, there's a third party coming in from as well who have பாதி தான் டேமேஜஸ் ஸ்பிளாஷ் டேமேஜ். Hector from Sister Esports, who was supposed to be the man in the back lines providing all that suppressing fire. But I'm looking at Egbo's on right now, and it's kind of sad where they are stuck right now. Mobility has been snatched away from them. We saw Godex was in that close quarter fight, but I'm not really sure if he's coming out on top in that one. On the flip side, Team Aries, they are looking to push up. Bjoy has lost his life once again. It has been knocked out. It's gonna be டப்ளிங்ல போறானுங்க. தலைவா. Sister Esports, they slowly are extending that lead up top. Finally, this team made a comeback, which looks like இங்க இருந்து வீட்டுக்கு போறான் ப்ரோ நேடா. the first ஆறு ப்ரோ அவன். they were in shambles, 16th position inside of Group A, but the next week they work out the Which it seems like still on with ordinary Group B has remaining after this. As far as this match goes, we're down to the top 5, 16 players still alive. Stage 7 could be the deciding moment if it moves towards the western side. Everyone's going to be forced out into the open, but it moves. leg day va bro. Myth, Lastare, Aries. Genex FM வேற டீம் பாரு. Genesis Esports. And Vasista ரெண்டுத்தி குழப்பிக்கிறேன் தல நான். Forced to move. சுடு தண்ணி குடிச்சா அப்படியே தோட்டுக்கு இதம்மா இருக்கும் படி. Compound. Yeah. In a circle like this, which can be a lifeline in my opinion. They don't really have that 4 men alive. 3 men. Leg day la illa bro இன்னைக்கு. Face that. Leg day Saturday. Advantage on their left and flank. They do have Lastade as well, but with that single piece of hard cover, I guess Myth Official, like you said, they will have those playmaking opportunities. They have Lucifer and Harshil alongside Daddy, who is still alive. So Detrox and his clutch potential might just be missed. But in my opinion, Johnny, I think Myth Official have an opportunity since all the teams from 2nd to the 7th position have been eliminated. If they can actually get a big banger, Myth Official, they push past potentially even 8-bit to actually gain themselves some sort of chance before the last game. I was just thinking the same thing. And think about this, there are 3 eliminations on the board. If they get 7 more, that's 10 points for finishes. And then if they can secure the chicken Master, well, next rest. Be able to get ஜி லைக் பண்ணுங்க ஜி எல்லாரும். of Genesis at least. ரொம்ப சிக்கமா போயின்னு இருக்கு. லைக் கவுண்ட். And in fact, with the amount of players that are still Genesis உம் Genex உம் வந்து குழப்பமா இருக்கு ஜி. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி வேற இருக்கு லோகோ. On the board for Myth, let's see how many they are able to grab. கால் வலிக்குதுயா. ஏய் லெஃப்ட் கால் என்னன்னே தெரியல. கிராம்ப் ஆயிச்சா என்னன்னு தெரியல. Flying inside of that smoke, Ronnie does dodge out that damage, but needs to relay the information to his teammates as well. The distraction comes through. Sister Esports on the move, and Lastade were just good enough to hold Vasista at bay. Myth were the ones who found that knock for themselves. ஐம்பாட்டுக்கு ஒரே ஒரு அடி அடிச்சா முடிஞ்சிச்சு. From the side of Lastade will get Myth those points in the அமாச்சி விட்டான்.
Unfortunately, they have to go up against Aim God. That shot through the window was nasty, and Shadow had no answer to that. I mean, honestly speaking, if you're turning your back to the opposition, in spite, this is not the team in that window. They are supposed to get taken down last Saturday. This is not the team that I actually experienced from in finding the sports on. And if God is going to fall back with the rest of his teammate, but is he going to call them back? Back for a fight. But Aries, they have closed in a lot of distance against the players of Myth, and Harshili is just hiding in a corner. He needs one to open things up, and yet he fails. The journey for the players of Myth. They were hoping for a big game, but now are left with the last man. He finds one. He needs to get out of this well. Began with a 1 versus 4. சூர பாத்துறீங்களா? ஸ்டெப்ஸ்ல உட்கார்ந்து அடிக்குது. Daddy is just about to be out of existence. Goes for the fight point blank. A gutsy move, but it fails. என்னன்னா டைட்டில் தமிழ்ல வருது. நீங்க டிரான்ஸ்லேட் கிளிக் பண்ணிருப்பீங்க ஜி. With an Aries that is kind of already beaten. Google Translate வந்து நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணீங்கனால அது வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கும். நான் இங்கிலீஷ்ல தான் வச்ச டைட்டில். நான் சொல்றீங்க நீங்க. Out of nowhere have pretty இப்பலாம் வந்து AI டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது தெரியும்ல. இப்போ திடீர்னு நீங்க Instagram ஒரு ரீல்ஸ் கிளிக் பண்ணி AI இது கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுது. சோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் நினைக்கிறேன். நான் இங்கிலீஷ்ல தான் வச்ச டைட்டில். They are standing tall against Visista. Ronnie has closed up the distance. 40 பேர் பாக்குறீங்க. லைக் பண்ண பாருங்க நண்பா. And if there are those unforced errors from Aries, if they don't அடிச்சா வச்ச கோரி சிக்கன் மல்லோடிச்சா செவுத்துல மாட்டன். Who is taking shot at Naksh? It is Beast, by the way, who finds it for himself. புரியலையே. Naksh esports. I want to find out, are they going to go பா வி தான் நண்பா டின்னர் சூர்யா ஆட்டுறாங்க இந்த மேட்ச். அச்சி எங்க இருந்தோ அச்சி இங்க இருந்து வந்து இங்க வந்து எடுத்துக்கானுங்க ப்ரோ. யார பஸ் அச்சானுங்க சொல்லுங்க. 8 பீட் அச்சானுங்க. 8 பீட் அச்சு அங்க இருந்து கிளியர் பண்ணி இங்க வந்தானுங்க. இங்க வந்து அந்த வீட்டை கிளியர் பண்ணாங்க. அந்த வீட்டை கிளியர் பண்ணி இப்ப எடுத்தானுங்க. எத்து டின்னர் அவுட் ஆனுங்க. இல்ல தமிழ்ல தான் வருது தல. அப்படியா? Oh my god. Oh my god. Keep moving up. 11 eliminations secured. Make that 12 as Naksh Esports are wiped out from this match, and it's the final 2 versus 3 show. Mind blowing net beast வருது இப்போ. Aimbot still left from the side of Visista. நாலா மாத்தல நண்பா. Flank for play, but Aries, they have a lot of utility available to close things out. 5 mollies, 2 nades, 2 smokes still left. I'm just looking at Beast right now. What kind of form is he in? நீ சொல்றத நம்பறாங்க. Ladies and gentlemen, unleash the Beast to drink the white. நம்பட்ட விடுங்க நண்பா. அவங்க நம்பறாங்கன்னா ஏன் அவங்க நம்பிக்கையா நீங்க கிடைக்கிறீங்க? Systematically destroying Aries. Not a fighting chance. ஓயோ வி தான். வி தான். The snatch away. கேமா டின்னர் ப்ரோ வயசா என்னது? எங்க வந்து அச்சி டின்னர் வச்சு போய்டானுங்க. டேய் யாரா நீங்க? During the mid game stages தொடர்ச்சியாக இருப்பது தேர்வு அல்ல. ஏய் கூட்டு பார்வைனா நல்லதா இருக்கு. வாட்ச் பார்ட்டி. நான் இதுக்கு மேல என்ன பேர் வைக்கணும் நினைக்கிறீங்க? எனக்கு புரியல. கூட்டு பார்வைனா சொல்வாங்க. அந்த வாட்ச் பார்ட்டினா அப்புறம் என்னது அது? பார்ட்டினா நான் பார்ட்டினா என்ன புரியல. ப்ரோ நான் தமிழ்ல தான் ப்ரோ வச்சேன். சும்மா சொன்னேன் ப்ரோ. டீம் தமிழாஸுக்கு எப்போ ப்ரோ மேட்ச்? இன்னைக்கு தான் ப்ரோ மேட்ச். இன்னைக்கு 6 மணிக்கு சூரையா இருக்கும். Bmps ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. நான் லைவ் போட மாட்டேன். நாளைக்கு தான் லைவ் போடுவேன். நாளைக்கு வந்துருங்க. நாளைக்கு 12:30 1 மணிக்கு போல வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணிடுவோம். கூட்டு பார் ப்ரோ கூட்டு பார்வைனா என்ன தெளிவா சொல்லுங்க. பார்வைனா வாட்சிங் கரெக்டா? நேரொலி பார்ட்டி மொத்தமா உட்காந்து பாக்குறது தான் வாட்ச் பார்ட்டி. கூட்டு பார்வை மஜாவா இருக்குல்ல. அதான் தமிழ். நீங்க தமிழ் வேற என்ன எப்படி என்ன புரியல எனக்கு. வேற எப்படி சொல்வீங்க கூட்டு பார்வை என்ன வாட்ச் பார்ட்டியா? Still considering slap 5 need 4 finish and needs. Yes, there is seeing them. It's just one man where he லைக் பண்ணுங்க ஜி. right, he can pretty much try and place yourself around the top 4, maybe hope for the best, cross your fingers that maybe something works out well for you. It's not like you will be eliminated from the tournament. There will still be a chance. Yeah. It's just that the வயிறு வலிக்குது. ஏய் சிக்கமா இருக்கு. ஹீட் ஆயிச்சா பாடி?
போயிட்டு ஒரு early 30 வரணும். Is of course going to be teams qualifying to be Sky, but நான் எவனமே ஃபைட் எடுக்கல தோடி. of Chinky involved as well. யா பார் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ இது? ஊர்ல இருக்க மொத்த டீம் உள்ள இருக்குது. Majority of the teams. இங்க பாருங்களா தல, ஒரே 2 டீம் தான் தல வெளிய இருக்கு. இவனுங்க உள்ள வந்துட்டானுங்க. இவனுங்க மொத்தம் தான் இருக்கானுங்க வெளிய. இது எல்லாம் உள்ள. Oh my god. This match gonna be a crazy fucking shit, bro. Dragon OP, yeah, he is there. Porra. The Finnish leaders, but கொளுத்தி விடுவாங்களே. ஐயோ ஐயோ. potentially is not பார்வை பாட்டின்னு வெய்யா மஜாவா இருக்கும். leader. He's supposed to be world class. At least that is what we saw from Team Limra. But as of now, பார்வை பாட்டி நாளைக்கு வைக்கலாம் தல. we'll have to talk about. இப்ப போய் எடிட் பண்ண முடியாது. சிக்கமா இருக்கும். Deadly fire. Want to pretend and look at that. Rico finds the opening. The knock is there. In WLT Sports looking at third party Necro. Getting instant confirmation. நாளைல இருந்து தமிழ்ல தான் வரும். ஐடி இல்ல உங்களுக்கு. This time maybe the ride might just be out of hands. Players too hurt. And Ride Nations now might just start to crumble. There's a part other than these hard. வெல்டிக்கு எத்தனை ஃபைட்? As well, ரியாட்டோட around the same proximity. ரியாட்டோட அடித்தல் முடித்தல். Myth Esports, we have to talk about them. For Myth Official, we had so இது வந்து இங்க இருக்காங்க, இந்த ரிஜில இருக்காங்க. ரியாட் வந்து பில்டிங் many இருக்காங்க. expectations Yeah. from this week. We thought maybe Myth is going to make a ரியாட் வந்து bounce back. ரெண்டு டீமே போட்டு சூர் ஓடுறாங்க. No, it's not even close. வெல்டியும் சூர் ஓடுறாங்க, இங்கேயும் சூர் ஓடுறாங்க. Struggling, as usual. Confirmation against Team 8. Arang has been finished. எல்லாரையும் அடி போனாடா நான். Players left alive. What happened? Sure, by the way. But I'm just disappointed with Sarang, to be honest. The entirety of இந்த zone வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு did not really go in his favor. டீம்ஸ் வெளிய இருக்கு எல்லாமே. In மோஸ்டா fact, 1 2 3 4 5 6 டீம்ஸ் வெளிய இருக்கு. மீதில உள்ள இருக்கு. split up, I think. Since then, இந்த zone வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆர் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. nonetheless, Okay, I hope that he works back இந்த zone எங்க முடியும் நீங்க predict பண்ணுங்க. again. நான் எங்க தான் predict பண்றேன். நான் அந்த மேட்ச் பார்க்கல. In general, But I will predict this zone to be completing on in the high ridge கிட்ட முடியும் நினைக்கிறேன். after winning those two official tournaments, that lineup High was not ridge. able to perform in the same frequency. And that's why we predict saw பண்ணேன். separation between the four players. தப்பா கூட இருக்கலாம். The individual players are still doing brilliant, right? I mean, Spray God in Yeah. Wild Fangs is playing really well. ஒரு நாள் சிம்பிளா தூய தமிழ்ல பேசணுமா? அது கஷ்டம் நண்பா. ட்ரை பண்ணலாம். இங்க பாருங்க, அவன பாருங்க. Oh, finding a bit of that. BMW IGL. To find that form back. Now, Esports. No, finding a bit of that pit stop against Persista Esports. It's not the ideal Vector ra. bound you want to stop your vehicles in. Not sure already. என்ன ப்ரோ பண்றான்? என்ன ப்ரோ பண்றான் அவன்? PMW IGL just to expose. என்ன ப்ரோ பண்றான் அவன்? ப்ரோ எனக்கு புரியல ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ கார் எடுத்துட்டு ஓட முடியும்? Thinking in that scenario. என்ன ப்ரோ நடக்குது? He just hugged his own death. All right, fine. You chose your own death நண்பா. Are listed away. This can be a crucial fight. This can be a crucial competition, but still Goku finds that knockout. Flash has been brought down. The trade is going to be there as well, Necro. Camera net போகுது இப்போ. Esports is dropping down bodies. Oh shit. On top of that roof, Rapid Chaos Esports with too much pressure. Too much pressure. OG as well, tossing a few return nades. எதனா ஸ்கிரிம்ஸ் எதனா போதா டிடிக்கு? Connection. A three-man squad from Rapid Chaos Esports. And I like that. இதே பண்ணல அப்படியே கார்ல உட்கார்றான். அதான் எனக்கே புரியல. யார் தம்பி நீ? Looks pretty sick. வித்தியாசமா ஆடுற அப்படினுச்சு. Yeah. And now finally I get to feel எங்கள் சேவைகள் நன்றாக we used to feel when you know multiple lands is the MVP but no trophies at the end of it all. I think Dhruv must be feeling that same thing right now. Suffering from success. Suffering from success, exactly. His team has been struggling. ஜென்ஸ் But as of yet, ஜென் 6 ஓ டப்ளிங் 1 HP ஆயிருக்காரு. தொட்டிங் போறான் அப்பயும் 1 HP ல ஆடுறான். Esports fuel to this placement. also with நெட் பண்ணான் bro. டப்ளிங் நெட் போறான் bro. டப்ளிங் நெட்ஸ். will be massive. Viper knock. Constantly has been finding themselves in sand கண்ணத்துறான் கையில. like these. Hunters needs to find a way to get சேவைகளாவா? Look at that Viper. சேவை bro, சேவைகள். Once again he's புரியுது the நண்பா. first. ஏன் நண்பா சில் நண்பா. Something is going Connect massive ஆகுது. with this player. I don't know what, but he does not seem to be the same player that he Yuri. was in Reckoning Esports. 8-bit. On the other side, they are taking Go solo. 8-bit Shub, the young man. 8-bit finds Shubu. contact. Gets the first இபு அடிப்பாரா ஒரு கிளட்ச் இங்க.
still there's yet another Tibu player 1v1. from the outside. Is he going to come in from the window? Is he going to Tibu. come in from the door? He's Tibu still 1 HP. finding contact. He still Tibu. connects those bullets. Find the finish. வேற டீம் வந்துச்சு சுபுக்கு. ஐயோ 1v4 அடிச்சிட்டாருப்பா சுபு இங்க. 1 point away from breaking 4 கில். out of the top 4. ஆனா சுபு வந்து கொளுத்தி விட்டாங்க. To death. 8-bit tie. கொஞ்ச நேரத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் மறந்து போச்சு. 43 points, but they're still true. அது செவிகளா? What the fuck? ஏய் கண்ணு தெரியல ஜி டயர்டா இருக்கு தூக்கம் வருது. Keep on saying it's juicy. Come on. There's going to be a twist in the end, and well, there you go. Now 8-bit is twisted out of this lobby. Hey man, that young man. சுபு நான் சுபு பண்ற கிளட்ச் அடிப்பேன்னு பார்த்தா நான் மாதிரி பண்றேன் சுபு. It's got a decent spot, by the way, on the revival. Weak. Maybe they can make it. சுபு சுபு Pretty sure, man. If they do make it, பேர் மாத்தி விடணும் தல. அவனுக்கு என்ன பேர் வைக்குது? நம்ம பேர் வைக்கலாம் need அவங்களுக்கு. to rework their Ma! style. They need to look at their snuck shot all for that typical look at the shots from the back line. Take bows on. Play of what exactly happened in the compound. இங்க பாருங்க இவனுக்கு பாருங்க. Man, he was a mad scramble. அவன் பின்னாடி வந்து அடிச்சிட்டு போயிட்டான். Official found themselves getting rammed by. ஏன்பா பண்ற செவுத்துக்கிட்டே அப்படின்றான். Defense was definitely there. Myth official. செவுத்துக்கிட்டே ஏன்பா முத்தம் கொடுக்குறேன்னு கேக்குறான். Now that's a bit not get promoted. Yeah, there's certainly a chance. He'll survive the question. சுபு Can actually சுபு வந்து செத்து போயிட்டாரு ஜி. or கிளட்ச் அடிக்கல. my best bet has to be Myth official. ரோலர் ஒரு நாள் Brilliant, in fact, I think. And this is what I've realized. Myth official, செவிகளில் they have done a fantastic job ஒன்று holding செய்யாதா. down compounds. That is their biggest strength. They are good at third parties. They're good at பார்வையாளர்கள் holding சற்று compounds. முன்னோட்டம் When it comes to slamming in on others, காமிக்கப்பட்டது. that is where Myth official really falls. My god Defend bro. the compound against ஏய் இவ்வளவு தூய தமிழ்லாம் எனக்கு வராதியா? trying to circle. ஏன் அப்படி These பண்றீங்க? central spots, massive teams playing in from the edges, Necro. A lot of open grounds, but that ரியாஸ புஷ் பண்ணுவாங்களா? have to go for the fight no matter what. வீஹி புஷ் பண்ணானுங்க. Inevitable. டேய் டேய் டேய். Esports will நான் நடுவுல போற ராணி டேய். assist esports straight up. ஸ்ட்ரைட்டா உள்ள போற. Genesis esports will suffer, but அங்க அவ்வளோடா இருக்கு லெஃப்ட் ரைட் உள்ள போறான் டைரக்டா. their vehicle sending it again. திருப்பி எப்படி வந்து இப்படி குத்துறான்? த ஸ்லாமினே வித்தியாசமா இருக்கு ஜி. Decision it's going to be, but சிறப்பான ஸ்லாமின். sure. சிறப்பான ஆள் நீ. Taking equal damage. ஐயோ ஐயோ. Nations, they reply back pretty well. Defense on. ராணி சோறு விட்டான். Now turns ஐயோ ஐயோ. tables, but the அஸ்தாயா. Ronnie. He Oh my god. even better. Bro this guy what the hell? Pride Nations all இப்படி போய் இப்படி வந்து இப்படி குத்தி அடிச்சிட்டு போயினான் கிளட்சி. used to be a part of one of the greatest lineups. ராணி. Absolutely. என்ன ராணி இந்த மாதிரி அடிக்கிற? So did last Tade as well. ராணி இல்ல ராணி. The fight has been won and STRK has been brought down. And they are still going to retain 3 players. பேர்லாம் மாத்தி விடுங்க ஜி. This can actually நம்ம be வைக்கிறதா the பேர் start இனிமே. of a good performance எல்லாருக்குமே. for last Tade. They just need 10 points to avoid relegation and needs to do everything in their power. ராணி வந்து இப்படி போய் இங்க போய் அங்க குத்தி கிளட்ச் அடிக்கிறாப்புலன்னா அவருக்கு தான் ஆளே. This is not the right time. fuck. Can Evil protect his comrades? பா 4 பேர் கண்ணா பின்னாடி வரானுங்க. what the fuck? திப்பு திப்பு திப்புன்னு வரீங்க. Last Tade just அவ்வளவு பேர் ஏறானுங்க உள்ள. form of Evil. இவரு பேர் நேடு போட்டுருக்காரு. ஐயோ தலைவா ஒரு நேடு போட்டு விடு தலைவா முடிஞ்சிச்சு தலைவா. நம்ம எல்லாம் ஜம்பர்ஸ் இருக்காரு தலைவா அடிச்சு விட்டுருவானுங்க லாஸ்ட் ஜோன்ல. ஓய் 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 மா வாடா வாடா கிளட்ச் அடிக்கிறான்றான் அவன். ஐயோ போடு. ஐயோ மேல ஓடுறா மேல ஓடிடுறா மேல ஓடிடுறா டேய். ஐயோ சிக்கமா ஆடுறானே. மேல ஓடிடணும். ஐயோ ஐயோ நல்ல ட்ரை ஜி. லைட்டா டைமிங் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஜி. மேல போயிருந்தானா பக்காவான கிளட்ச் வச்சிருக்கலாம் ஹீல் பண்ணிட்டு. நல்ல ஒரு ட்ரை. செம நேடிங்க. என்ன மேல என்ன பண்ணுகிறேன்றான் ஜெனிசிஸ் கிராவிட்டி. மேல என்ன பண்ணுகிற உட்காருன்ட்டான். பெல்ட் டிராகன் நாக் ஆகுறாரு. டிராகன் ஜானிக்கு சாணி தப்பு ஜி. ஜனாத்தன் ஜி அவரு ஜானத்தன் ஜனாத்தன் வைங்களா ஜனாத்தன். பெல்ட் வந்து டிசைன் எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கீங்க. என்ன பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். And we've seen well do this time and time again. They keep their wait hunters now hunters always walk away with the chicken in பேர் மாத்தி விடுங்க எல்லாருமே. நல்ல பேரா சொன்னீங்களா நான் சூஸ் பண்ணேன். hunters okay. So let's just try and separate things a little bit now. Zero arc is trailing and well நண்பா லைக் பண்ணுங்க நண்பா. சிம்பியா லைக் பண்ண மாட்டீங்க நண்பா. அதான் எனக்கு பிரச்சனை. 100 லைக்ஸ் வர மாட்டேங்குது. ஃபாஸ்டா வரணும் 100 லைக்ஸ். hunters சொல்றாங்க
Genesis Esports, which means Genesis Esports Baby. needs to win this fight. No Daddy அப்படின்றான். What the fuck is that daddy? Janarthan. Bro, Janarthan நல்லா இருக்கு. கொடுங்க. ஜானத்தன்லாம் இல்ல, ஜனார்த்தன். பக்காவா இருக்கு. வெல்ட் தான் ப்ரோ டின்னர் திஸ் மேட்ச். பக்காவா வெல்ட் நான் சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்களா, நான் சொன்னது தான் நடக்குது. எப்படி அது இந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன். வெல்ட் ஒரு சூர அவுட்டிங் ஒரு நாக் வச்சு சூர விடுறாங்க. இப்போ நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண ஜோன் வரல, ஆனா ஜோன் வேற எங்கேயா முடிஞ்சிருக்குது சிக்கமா. கோல் கோல் நீங்க வந்து ஹீல் பண்றாரு வண்டியை. கோல் பியூரி பியூரியா பூரி பூரிமா நாக்கு. This can be a big fight for them, Necro. It indeed can be. Higbo's on. They've got a nice hold. But they're fighting against the relegation. Fury. Fury no yelana. Fury. You teeth, but what a knock by gravity. Spots that pixel instantly. Asi the next match adha. And the man இல்லையே நான் match பார்க்கலையே. Nate's tossed. Fury வந்து போர்ச்சிடா நேட்லயே. Directly on top. அண்டஸ் வாடா. Getting the confirmation. They haven't really been முன்னாள் வாடா. knocked out Hunters as well. It gets tossed in, but God damn fucking nets. Red zone. Doing a brilliant job so far. சூர அவுட் நிக்கறானுங்க. Gets tossed in, but no. ஜி 30 லைக் ஜி. It's zero of course who needs கோகுல் ஜி சைலண்ட். கோகுல். the back lines and regroup with the கோகுலா. because ஏய் தப்பா இருக்கு பைலட். is still ஏய் தப்பா இருக்கு நோ. Higbo's needs more than 5 points to avoid relegation. கோகுலா. Cross a 20-point barrier. Meanwhile on the south side, Welt கோகுல் racking things up. They're taking this fight against Jaguar, and I'm pretty sure Higbo's கிராவிட்டிக்கு கிரேவின் வைங்க. and Welt wins this fight. Oh my god, they just need a few points, that's it. பா கரெக்டான டைம்ல வந்து உட்கார்ந்தாரு உள்ள. He's also playing that safe game. If Zero Arc and Wealth Esports end up getting good games in their hands, which means Genesis Esports will also be kicked outside of the top 4. Genesis Hunters. Even he got eliminated a while ago. Now தம்பி தப்பு. Gravity, the IGL himself. பண்ணியா And his teammate. ஏய் யாரா பண்ணி. Oh my god. Genesis slipping away from. கமான்டா பண்ணி. டிராக் வச்சி. Esports and Zero Arc now slowly and steadily Past Genesis right now. Just one man left alive, 48 job. If they go back and look at their points right now, I think they are going to be happy. அக்குலா Unless, of course, Zero Arc and well to do something absolutely magical. ஓயோ கடவுளே. Well, of course, they are ப்ரோ மஜா ப்ரோ. they've got எல்லாரும் நேம் மாத்தி விடுங்க டக்கு டக்குன்னு. Zero Arc, they've got one of the best. நாளைல இருந்து இந்த கமெண்ட்ரியில வந்து நேம் மாத்துறோம் நம்ம. படி லீவ் ஃபார் டுடே. ஜிம் லீவ் தல. Blue zone. ஆனா ஆபீஸ் Part இருக்கு. of this track, I don't think so, man. அக்குல். it's done. அக்குல். Genesis Esports are done. What Gravity the is making fuck? a run for his life. Higbo's on is also அச்சி taking விட்டாங்க கிரேவி. Gravity eliminated from the game. Is Genesis Esports still in the top 4? That's the Witty, question. witty, At the end gali. of the game, we'll find out. But Wealth Esports, there's just a chicken to பாலே from actually பட்டாசு பா taking that fourth பட்டாசு பால் ஏத்திட்டு போயிட்டாங்க தல நேடு போட்டு. dominating the entirety of the southern side. இல்ல பூம் பாம் நேடாங்க. இங்க பாருங்க சோலோ As the hovercraft just ran சோலோ கோ சோலோ வந்து ஒரு மாதிரி பொரிச்சு நிக்கறானுங்க. it seems like they're going to be in shambles. They இங்க பாரு இவன் பாரு ஒரு பக்கம். What? எங்களுக்கு வேற டக்கில்ன்றான் ரிகோ. Just ramming in with the hovercraft. ஏதா போட்டு ஏத்தி நிக்கறான் பாரு ப்ரோ. காரோட சேர்த்து ஏத்துறான் ப்ரோ. Comical coming in from Wealth Esports. காரோட போட்டு சேர்த்து ஏத்துறான் தல. As the opposition, they just want to stomp on them right now. சைக்கர் இல்ல சைக்கர். Is in the back, 39 points overall. சைக்கர் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. சீனா சைக்கர். ஸ்ட்ரைக் பண்றோம் நம்ம. புரியுதா? அதான் சைக்கர். We psych people. Keep their lives intact. It's not going to be easy with Zero Arc in the mix of things as well. And look at those utility numbers. Wealth Esports can set up an ambush. 17. ரிகோ வந்து ஒரு வெறியில இருக்குறாரு தல. அதான் வந்து வண்டியோட சேர்த்து ஏத்துறாரு. Every single person on the field right now, they will snatch that fourth spot away. Yeah. But that's still going to be an Herculean task. வெல்ட் போட்டு பொரிச்சிட்டு கிடக்குறானுங்க. நேடா சேர்த்து. It is possible. It's not like it's impossible. மாட்டி. But now first they need to deal with the entirety of Higbo's on. Nade was Holy shit. And instead the Nade is able to just take himself out. மாட்டி நேடே நான். Time, but he also took down the man from Higbo's on while getting taken down himself. ஐயோ. வெல்ட் டபுளிங்ல வரானுங்க. மா அக்ரெசிவா வரானுங்க. எல்லாரும் அடின்றானுங்க. எல்லா கில்லி எடுன்றானுங்க. Molotov on top of their tower and even
the last Holy minute ZA shit. collapses. It was a valiant effort from ZA to take that game in their hands, but Welt Esports, they played it to நல்லா அடிச்சிருக்கானுங்கப்பா வெல்ட் இந்த மேட்ச். standing till the end, and they also get the chicken dinner with that fourth spot snatched away. Did they really snatch away the fourth pot? They did. Let's just find confirmation, man. Is out. Let's find confirmation, No, man. I'm Don't get telling me you, excited, it's man. done. Don't It's get done. me. It's done. Mysterious 4 is outside of the top 8. Man, Mysterious 4 was so consistent on the day 1 itself of the week 2. Oh yeah. So good. All the 3 games, Mysterious 4 was constantly getting 10 plus points, and now this happens. When it matters the most, Mysterious 4 வெல்ட் குவாலிஃபைட் bro group A க்கு. and Welt Esports out and over. Just சோ வெல்ட் வந்து நம்ம கூட மோதுவாங்களா நாளைக்கு? Oh my god. Kudos to Welt Esports. From the man. வெல்ட் குவாலிஃபைடு, வெசிஸ்டா esports குவாலிஃபைடு, H4K குவாலிஃபைடு, ஜெனிசிஸ் குவாலிஃபைடு. group A க்கு. group B யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 0R க்கு மிஸ்டீரியஸ், 8-bit, மித் அபிஷியல், ஆர்சி ஸ்போர்ட்ஸ், ஆடெக்ஸ், நாக்ஸ், ஜாகுவார் இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா group B ல ஸ்டேஜ் ஆயிட்டாங்க. group D ல வந்து C ல வந்து யார் யார் போயிருக்காங்கன்னா HB, ரியாலிட்டி நேஷன், ராபிட் சாகோஸ் ஸ்போர்ட்ஸ், லாஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து group C க்கு போயிருக்காங்க. ஸோ குரூப் சியில் யார் ப்ரொமோட் ஆகிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பிக்கு, அதாவது இந்த குரூப் இப்போ ஆடுற போகிறாங்களா இந்த குரூப் வந்து டூ வைப்பர்ஸ், காட்ஸ் அண்ட் ஓடிஆர், காட்ஸ் ரைன் இவங்க எல்லாமே குரூப் பிக்கு போயிருக்காங்க இந்த குரூப்லேருந்து. அதாவது சி குரூப் இது இப்போ ஆட போகிறது. அப்புறம் ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ், டீம் ஏபெக்ஸ், ஜெனக்ஸ் எஃப்எம், ஆட்டோபாட்ஸ், மேட் கிங், பிளிங்க், ஓரா, டாய்டம் ஸ்போர்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் சிலேயே இருக்கிறாங்க இப்போ. 7A ஸ்போர்ட்ஸ், 7AS, காட்ஸ் அண்ட் சாண்டா, T7 இவங்க எல்லாம் வந்து குரூப் டிக்கு மூவ் ஆயிட்டாங்க. ஸோ குரூப் டியில் வந்து இப்போ வந்து ஆடினாங்கன்னா குரூப் டி ஆடும்போது எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க 4 டீம். குரூப் டியில் இருக்க 4 டீம் பாட்டம் 4. காட் கேம் செகண்ட் சான்ஸ் படி பிகாஸ் ரீநீட் ப்ரோ பாஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ, இந்த சான்ஸ்லாம் கிடைக்காது ஜி. ஹைட்ரா ஜி விட்றாதீங்க ஜி, வாழ்க்கை போயிரும் ஜி. பீப்புள் பாக்குறீங்க. ஜனார்த்தன் வந்திருக்காரு. ஜனார்த்தன் 16 இருக்காரு உள்ள. For sure. I mean, Kyo, yeah, we might not have seen the best. Daddy. And surprise inside of the bottom 4. That relegated. There's a Nexus. team like Nexus இருக்காரு. 40-30 people பாக்குறீங்க. Of course going to crack it. That's the motivation, that's the spirit buddy. Let's go. டாக்டர் ஆவீங்க, நமக்கு ஒரு 1 லட்சம் சூப்பர் சாட் அடிச்சு விடுறீங்க. ஓகேவா? They are starting all the best. By the way, from the back line, like themselves 7 going to be got sports and the way they okay G bye. It was great. Jelly Balia. Yeah. Balia. Oh my god. This team. Why this team has been here, and of course they are still looking. G no body shaming G. The level back. They are going to be surrounded by sports. It's going to be inevitable. Janardhan Jananayana. And I headed towards that. Jananayana. What eliminated right. Yo fighting it. Everything is just Mada. on the train. Fight edukra tag hey. Surprise, but oh no. 40R fighting ya T7 ko. What just happened to them? 4TR handing out an upset the moment the game starts. And now T7 Orion left to just the 3-man squad to do something. Both exam edana eludalama. Vartha irukuma. I think a few moments ago bore adiyudhu. Switch things up trying to move up north. Ma government exam elidittu ena clear achina. Government வேலைக்கு போய் லமன் பாக்குறேன். Towards the காண்டா இருக்கு பிரைவேட். போனோமா? I mean 40R. சும்மா உட்காந்துட்டு வந்தோமா? வெப்சைட்டில் 4 பேர் எடுத்தோமா? சும்மா அப்படியே உட்காந்துட்டு போய் நேர்ந்துடலாம் அதுதான். Why do you think there's been என்ன சொல்றீங்க? I mean when they were playing for non-X, I mean ரயில்வேஸ் அந்த மாதிரி எழுதி விடலாமா பாக்குறேன். much aggression from the team. Rapido and Arthur ஜாலியா just ஊரா போயிட்டு சுத்திட்டு even in non-X though, right? Especially வைப்பர் டயப்பரா சும்மா கவர்மெண்ட் எக்ஸாமா? ஐயோ படி ஷாம்லாம் பண்ணல நீ ஏதோ கேஸ்ல சும்மா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுவோம் போரடி. and that's why maybe they're struggling. 12th பேப்பர் வந்து 12th புக் வந்து சும்மா அடிச்சு விடுவோம். டிவிஷன் அடிச்சு போயிட்டு எழுதி விடுவோம். anyways they do 10th புக் 12th புக் that's what I wanted to நான் சொல்றேன். stolen as well. Efficiency. அச்சா லக்கு That's going to be the fourth. கடிகள்லாம் வந்து போச்சு. They're not even working hard for it.
என்னையா எல்லாம் தமிழ்ல இருக்கு. தமிழ் ஸ்ட்ரீம்னா தமிழ்ல தான் இருக்கும். We were just having a இங்கிலீஷ்லயா conversation இருக்கும். about this team struggling and then they just get gifted 4 points. படி மாஸ். Yeah, if Oh my god. things are gonna work, it's still fine. Doubling. Holy shit. Got be set for T7 Orion. All of a sudden, T7 Orion are the first team to get wiped out in this map of மா எழுதுனா நான் பாஸ் ஆக முடியும். running around like headless chickens. நான் 2 years எழுதுனேன். ஒண்ணுமே நான் வரல எக்ஸாம் டைம்ல. Yeah, my theory crafting Holy was shit. not even close there. அவ்வளவு டஃபாவா இருக்கும். அப்புறம் எப்படி கிளாக் பண்றாங்க நிறைய பீப்பிள். Yeah, I guess. ராபிடோ ஊபரா டேய் என்னடா ஊபர் ராபிடோ வச்சிருக்கீங்க டேய். Winners 20 points each. அடா பேர் வைக்கிறீங்க டேய். I mean, Gen X FM, even Rising Esports for themselves. 35 பேர் பாக்குறீங்க ஜி ஜி ஜி. ஜி நீங்க ஸ்லோவா இருக்கீங்க ஜி. லைக் கவுண்ட்ல 25 லைக் வரும் ஜி. பெரிய பிரச்சனை ஜி அது. Esports. அண்ணா பண்ணா சொல்லுங்க ஜி. In this compound, the few செம்தியா போலாம் ஜி. அட லைக்ஸ். in a lot of trouble. இந்த வருஷம் ஓவரால் பர்சன்டேஜ் பாஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து 88% வந்து இது 85%. 88ல இருந்து 85% டிராப் டவுன் ஆயிருக்குது. என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஐயோ யுவா சூர விட்டுக்கறாங்க ஜி. Rising Esports on the naughty list. They're Fox. falling apart. Santa Baba அவங்க அலி. Esports done the first job. 2 elimination points easily secured, and it's all thanks to The pressure too much for the ஆரை players அடிச்சு விட்டாங்க தல. to deal with, and now just left with 2 players. அதுக்கு டெடிகேட்டடா உட்கார்ந்து படிக்கணும் மடி. அதெல்லாம் பச்சில மடி. சிக்கமே இல்ல. He's the last man and பல டாப்பர் நம்ம அண்ணன் பா. டாப்பர் நண்பா நானே. Circle taking a shift right on top of Severny. Santa Esports instantly on the move. TAG on the tail. நைட் ஃபுல்லா உட்கார்ந்து நான் படிப்பேன் நண்பா எக்ஸாமுக்கு. என்ன சொல்றீங்க நீங்க? ஸ்கூல் டைம்ல. Challenge this circle. It's so tough. All the good compounds taken over. OSM system bro. லூசிகோ சிஸ்டம் பாவம். But I highly doubt that the circle is எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க? Severny anymore. எல்லாம் வந்து அண்ணாக்கு ஓட்டு போட சொல்லி விசில் அடிச்சிட்டு இருந்தனால ஃபெயில் ஆயிட்டான். They want to play the urban warfare. ஏ அண்ணா வெல்திட்டு வரான் சம்பந்தமே இல்லாம. யதார்த்தன் ஓடிட்டு இருக்காரு. to doing so is going to be Santa Esports. பாஸ் ஆகுனா வேலை கிடைக்காது. டாப் ரேங்க்ஸ் வரணும். அப்பதான் ஜாப் கிடைக்கும். இப்படியா? To stay in. இதுவாரையா? Just looking to protect. டாப் ரேங்க்னா வர முடியாது தல. Look at the radar. True. அது கேஸ்ட் இது படி தானே வரும். மார்க்ஸ் Moving around the fray themselves. சூசிங் தி இது. Also RX right next to True Teat. Reapers and Aura. Hugging safe right. ஓரா 10க்கு 10. Make it in the circle. Aura X as of now avoiding all the eyes on top of them, heading towards shooting range. Santa Esports. குத்திட்டானுங்க. என்ன நீங்க ஆஷ்னில தனியா இருந்து From Santa is already taken down and Gen X ஏதாவது is fearless Mirage. பேசணும்னு பேசுவாங்க அதை விடுங்க. Charging on with their swords. Santa's ஐயோ. run away. ஒருத்தர் சூற விட்டோன்னே 3 பேர் வந்தானுங்க. நீங்க என்ன அவனாச்சா நீங்க என்ன வரீங்க சொல்லிட்டு அவனையும் சூற விட்டானுங்க. அவன் ஓட்டானுங்க. ஆனா ஒரு மேன்லாஸ் இங்க கோஸ்ட். Good control the players and forcing more Santa Esports. டாக் என்னதான் பண்றானுங்க இந்த மேட்ச் அப்படின்றத பாப்போம். நான் 2 டைம் பாஸ் ஆனேன் பட் நோ யூஸ். And Gen X FM they do succeed in doing so, but Rising Esports. Sad buddy, that's sad. The players of Rising Esports from There's no and it's not even, and they're probably going to be சரியான ஒரு நேட் உள்ள வந்துச்சு. மாடி. But Genesis Esports ராய் கிட்ட இருந்து ஒரு நேட் வந்தது. இப்போ வந்துட்டே இருக்குது. திரும்ப மீண்டும் போறானுங்க. an instant Molotov as well to get எரிச்சிட்டா மாலி போட்டு. They don't have and completely they're back. They are patient to work. As you were talking about aces, lob towards one. சரியான ஒரு நேட். Forcing both the blast damage தான் இருக்கு. this to see he can I don't know that struggling to being Mad Kings, and now I think with this move that's made out of desperation, Santa Esports might. Hey, தூக்கம் வருதியா? It's a mad dash to try and gain some control of the circle, but there's no space, no safe haven available. It வேலையாவல. Left to go. He might have overcome. ஏன் வேலையாவல சொல்றேனா? இங்க பேர் அவன பேர். ஓயோ. He was homeless. Wait, what just happened? What just happened rா? Mad Kings got great. Hey! Oh no, he just blew himself up. ஓடோப்பாவி bro, டீமே கொளுத்தி விட்டான் bro. என்னடா ஆச்சு? வந்தானா? அடிச்சானா? கொளுத்துனாங்களா அவனை? இப்ப பாருங்களேன், நேடு தூக்கி இடிச்சு அவன் மேலே விழுந்து. He was homeless. Wait, what just happened? He ran towards Mad Kings got greedy. அந்த டீம் எங்கடா? டேய் சிம்பி என்னடா பண்ணி வச்சிருக்க?
அங்க டீம் எங்கடா? I was surprised what just happened. I thought they got third party from the distance. No, Simp just blew bro himself. அங்க டீம் எங்கடா டேய்? சிம்பிள் என்னடா இந்த மாதிரி Kings, no. 3 பேரை கொல்திருக்கான். Hey. Hey, there's a reason why Simp was called a super sub. I mean, yeah. ஹம்சா அலி சிம்ப் பாரி. Still subbing in. யோ என்ன மாதிரி திட்டு வாங்கி இருப்பான்றது என்னால வந்து இப்போ வந்து உணர முடியுது. என் காதுல வந்து உழுது நல்ல நல்ல வார்த்தைகள்லாம். Simp for the recent catch card. ஒன்லி ஃபார் செல்ஃப் ஒன்லி ஃபார் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ஒரு மேட்சே வந்து அழிச்சு விட்டான். ஐயோ பாவம். Autobots esports can literally just move with the blue if they want. True. They do not even need to force things. They can wait for இந்த கில்ஸா அவுட் ஆக மாட்டியா? tries to send it. That's when Autobots esports can take the shots against those moving vehicles. From the POV, கவுண்ட் ஆனா டாப் ஃபிராக்ல வந்துடலாம் bro. about 3 to 4 points per game. The fuck? Yeah. But as you mentioned, யோ 30 பேர் பாக்குறீங்க. லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. Autobots from the other, it can cause அவனே லட்சிகாடு மானவரே திட்டி இருப்பான் தல. நான் மயிரி நீ குக் பண்றேன். Even though Arib is safe for the next few moments, எங்க ஆளா பார்த்தா எனக்கே பயமா இருக்கு. very tricky play to execute. Apex on the move. அவன் கடைசில முடிச்சதுக்கு ரீசன் இது கூட இருக்கனால. He lines up the spray, finds the opener. கடைசில தான முடிச்சிருக்கானுங்க. He's knocked out there. The second knock as well. Hydro gets shut down. And Apex Gaming, well, we were just asking for 3 to 4 points per game. ninth ல இருக்கானே. Even that is going to be a big struggle now for them. சிம்பிள் அவன் அசால்ட்டராக ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றான். பட் அடிச்சு உட்கார வச்சிருக்காங்க பாவம். கோ நாக் ஆகுறாரு. ஜாசி நாக் ஆகுறாரு, ஃபினிஷ் ஆகுறாரு. அடிச்சா ஜெகனே ஜெகனமயோ அடிச்சா மாடனமனோ திங்காரி கொஞ்சம் சிக்காம சிக்கெடுத்தா ரிங்கா ரிங்கா மன்னாரி மன்னதெல்லாம் பின்னால வந்தாலுமே என்னாண்ட மாட்டிக்கு நான் தங்கா தங்கா மனமா தேய்ச்சி விட்டேன் சொந்தனமா ஏத்தி விட்டேன் குங்குமமா பார்த்தேனே உன்னால ஏத்தேனே. அவரே உட்கார வச்சுக்கிட்டாராம். பாட்டம் போறல இல்ல, பாட்டம் போறல இல்ல, ஏபி செட்டிங் வந்து புஷ் பண்றாங்க. Because Apex from the back lines have direct line of fire, so there will be potential for them to actually get third party going. Right without end கஷ்டப்படுறாங்க. Points away from this fight, and hello buddy வா உமாசங்கர் அவர் வந்தா தான் try may back to form. Just need to be patient, but Autobots Necro they've started. Express நல்ல player bro. They are getting eager to take this fight. Just a few seconds remain before the blue collapses and Autobots are out of space. குங்குமமா பார்த்தேனே உன்னால கேட்டேனே God's reign absolutely lucky. ஆக்கி வச்சி தூக்கி வச்சி கொஞ்சமா creating problems as a man from TAG gets knocked out, but TAG now needs to go for the revival. ringa from the side of Godson Esports, straight up sending it against the side of Blinky. அச்சி விட்டுங்கறானுங்க தல. GDS ஒரு நேடு பக்காவான ஒரு நேடு. ஓ மை காட். நோ நேடு மாலி மாலி போடு கண்டா இருக்கு. Trouble in paradise for both the sides. இப்ப நேடு பிடிக்க வேணா, நீங்க பாட்டு பாட வேண்டாம் படி. ஒய் லென்ஸ் ப்ளே பண்ணல தெரியல ஜி. 20 ஜானதன் ஜானதன் எங்க ஜனாத்தன் எங்க ஜனாத்தன் காலி. ஜானி என்ன பண்ணாரு இப்போ? நான் பார்க்கவே இல்லையே. ஜானியே காட்டலையே. ஜானி போடு போடு ஜானின்றீங்க என்ன கதை? இங்க வந்து 1v1 எடுத்தாரு, இங்க ஒரு 1v4 இது மிட் ரேஞ்ச் ஸ்ப்ரே ஒன்னு அடிச்சு விட்டாரு. அவள் தான் பண்ணாரு, வேற எதுவும் பண்ணலையே. எதுக்கு இந்த ஃபயர்? ஜி வாங்க ஜி, அண்டர் லைக்ஸ் போடா நண்பா, போடு உள்ளதான்.
A 1v1. Jonathan buddy. It's going to be the third party from the flank. God's 5 kill try. taking away a few extra finishes for themselves. And hey, look at that. They have those மனமா 9 points on தேச்சி the board. விட்டேன் They சந்தனமா dropped away. ஏத்தி வச்சேன் குங்குமமா குமாத்தேனே Somehow they're doing it. கேட்டேனே சிங்காரி என்ன கொஞ்சம் சிக்காம சிக்கேடுட்டா It's not the best காத்தோடு ball, சுத்த but it is something. வச்சா ரிங்கா ரிங்கா மண்ணாதி பண்ணறலாம் பின்னாடி வந்தாலுமே என்னாண்ட மாட்டிக்கினா தங்கா தங்கா ஜானிய பார்த்தாலே ஃபயர் ஜானிய பார்த்தாலே விடுவீங்களா தப்பா இருக்கு மேக்ஸி எங்க மேக்ஸி தூங்குறாரு பின்னாடி தான் மேக்ஸி வாடா பிளிங்கெக்ஸ் லெச்சர்ரா தம்பி கூப்பிடுறாங்க தம்பி I agree with you 100%. They have the numbers to எறானா work with, and just a single மட்டைய கிடையாது கோவிந்தன் மட்டை enough to find that last man, losing focus of the fact that you are towards the edge of the மண்டை மந்து இப்படி இருக்குது ப்ளேனா இருக்குது மண்டை நீங்க போடுறீங்க ஆனா அங்க வரதே மேக்ஸ பார்க்க தான் படி புரியல ஜி டிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஜானி ஃபேன் பேஸ் பாத்தீங்களா எது விடுவீங்களா என்ன விடுவோம் புரியல என்ன பேசுறீங்க God's reign, this has to be their chicken dinner. Unless True Rippers from the back is going to backstab them, then it can be a different course. But True Rippers now needs to come up with a master plan. Max has a lot of fan base than me, I guess. Has been placing themselves, even though the circle is constantly moving away. It's just brilliant. Yeah. I don't know how well Punk is able to manage this stuff. But man, every single time, giving that good spot to your teammates, it's not easy. Dealing with a lot of pressure all alone. He was playing on the eastern flank, the eastern edge of the circle as well. By the way, Punk is getting pushed by the players of Gods and Legion. So True Rippers need to react. And God's Reign as well. That early rotation, the early call to exit military base and just take a mad dash towards the northern side, kind of works out as the mid-game shift gives them circle priority. கொசுக்கடி இல்லாம நிம்மதியா தூங்குனா அத்தையும் பேல் ஃபார் மேக்ஸி Get enough points. எனக்கு வந்து நைட் ஷிஃப்ட் தூங்கிட்டு ஜிம் போயிட்டு இருக்கிற மாடி இது மசில் ஒழுங்கா தூங்காம டென்ஷனா இருக்குது ஆஃப் கோர்ஸ் மேக்ஸ் ஸ்ட்ரீமிங் நெக்ஸ்ட் சூப்பர் மேக்ஸ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுமா சூப்பர் ஜி பத்ரோட் பரவாயில்லையா டேக் கேர் நண்பா ரோசன் நண்பா 15 பேர் பாத்துனீங்க ஜஸ்ட் நீங்க சூர விடுறது நம்மளால பார்க்க முடியுது அவராவ ஜிடிஆர் வந்து அவராவ வந்து ரெண்டு நாக் சூர விட்டுருக்காங்க அவராவ முடிச்சிட்டாங்க ஜிடிஆர் வந்து 14 kills ஓ மை கடவுளே டூமச்சாலேன்னு பரப்பானா எப்போ இப்பயா முடிஞ்சா டூமச்சாலே player knocked out for no reason at all. You would not want that, especially in the end game. But now we're down to the top 4. There's God's Reign, True Rippers. இதுக்கு எப்போ match இன்னைக்கு bro 6 மணிக்கு sports fighting for this chicken dinner. Yeah, Rising East. ஆரே இருக்காங்க இன்னும் somehow still surviving. How many finishes do they have though? Not a lot. Question. Not a lot. They have been playing a passive game once again. அதாஷாலா இப்ப பிக் பீப்பிள் ஆயிட்டாங்க. Only streaming அஜாவா வந்து பண்றாங்க ப்ரொடக்டிவா இருக்காங்க லாஸ்ட் 3 மேட்ச் ஐயோ ஐயோ டேய் 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 என்னடா ஆச்சு அல என்ன ஆச்சுங்க ஒண்ணுமே புரியல மா டிஆர் டபுளிங்ல வந்தா ஷூட் அம்மா சூர யாரா நீங்க அந்த மாதிரி வந்து அடிச்சு விட்டு போயிட்டானுங்க நீங்களே எலிமினேட் எடிஷன்ல டிடி ஃபுல் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்களா என்னது பிக் பீப்பிளா இது நீங்க சொல்லலாமா ஓ ஷிட் ஜிடிஆர் அக்வானாக்ஸ் நாங்களா ஸ்மால் பீப்பிள் தான் ஜி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க 15 பேர் லைக் பண்ணீங்கன்னா தான் போகவே முடியும் 100 லைக்ஸ் that has not
reveal his position. They are looking for a revive, but that Molotov denies the opportunity. I believe in Punk Powers. அது என்ன லிமிடெட் எடிஷன் எனக்கு புரியல. He has been an immaculate IGL. Every single time finding that good spot for his teammates, but God's reign as well. Even with Neo IGLing, the way they have been controlling the circle has been incredible. ஒமேகா அந்த மாதிரி வந்து குத்துறான் டேய். Straight up sending it towards the Jack. டெர்மி ஆக்கு செக்யூர். யோ எங்க தூமச்சாலே? Maximum control off the circle. Rising Esports with only 2 players. They're not going to stand a chance. God's reign after this game Engage. have the potential. Engagementா என்ன சொல்றீங்க? Top 3, but Rising Esports, look at them. All right, that is just into the first. Top 3, but Rising Esports, look at them. எனக்கு ஈஸ்போர்ட்ல தெரிஞ்ச ஃபீல் பேசா இருக்கு. And now Top denies the opportunity round. Too much. என்ன சொல்றீங்க நீங்க? Chicken was a just டாக வந்து அண்ணா பண்ணான்னு சொல்ல விட்டுறானுங்க. டாகும் காணோம். up until a few moments ago. ஜி தூமச்சாலே எங்க ஜி? தூமச்சாலே காணோம். True rippers. நானா வெயிட் பண்ணுகிறேன் ரொம்ப நாளா. அது அவங்களுக்கு ஒன்லி இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் நைஜிசிக்கு தெரியும், அதுதான் கேட்டேன். This is going to be the first lobby or Pacific teams that remain in this group is going to have any kind of major drop clashes. However, for teams that came in limited edition from the top here, it's going to have a little bit of rough time here. So I'm curious to see how Mad Kings is going to be approaching this as well, because limited edition with Sim's unfortunate demise of a sorry boy, little bit confusion. The team here, I do not know if Rao is going to be hitting them or not, because as of yet the chances for top 4 pretty much slip to none unless they get a come on like பண்ணுங்க அட லைக்ஸ் போலாம் தூக்கம் வருது I think that is வச்சிக்கோம் cover from as well. Going into the final 2. ஏய் மேக்ஸ் வேற குளிப்பாடணும் இன்னைக்கு. As we had the flight path Yo. I was actually getting worried about the players of God's reign. Abhi. The usual drop is Impala, but with a change in IGL we do see them heading towards that northern highway around La Cobriera. தம்பி மேக்ஸ் Oasis. But guess தம்பி what? ஏந்திரிப்பா தூங்காதீங்க. Eastern circles. Man, oh man, how குளிக்கணும்பா ஏந்திரிங்கப்பா. தம்பி தம்பி we had one yesterday. This Miramar தம்பி மேக்ஸ் kind of the similar circle towards Los Diores. ப்ரோ சொல்லவே இல்ல what the fuck. இதுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு பண்ண மாட்டேங்கிறாரு வைக்க மாட்டேங்கிறாரு. very very unlikely, but இன்னைக்கு ஃபன் இருக்கு. It's a rough feeling. We've had 2 so far since last year and this தம்பி itself. Don't want to jinx it yet, but as of yet, seems like God's reign with their dominating performance, especially coming from Aquanox as well. We've seen shaky performances from him ever since he won last year's BGIS. அவனை எழுப்புறீங்களா ஜி? அவன் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுறான் ஜி. அவனை தூங்க விடுங்கன்றான் ஜி. Hasn't been the same for him. He's at 100%. ஒரு போட்டி இன்னைக்கு வந்து ஃபன் பண்றோம் புலிபாட்டி. புலிச்சாலே தலைவர் குஷி ஆயிடுவாரு. குதுகலமா இருப்பார், போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு கடிச்சு பிச்சு வீட்டே ஒரு நாஸ்தி பண்ணிடுவோம். சூப்பர் ப்ரோ, எல்லாரையும் ஏமாத்துறீங்க. யார்கிட்டயுமே சொல்லாம கல்யாணம் பண்றீங்க ரோசன் ப்ரோ? தப்பு ப்ரோ, தம்பி தப்பு. He has taken some advice from Somraj himself and has these 4 new faces alongside with him. Well, not exactly new, but நம்ம ஏத்தி வச்ச நம்ம பிரியாணி கேப்போன்னு இன்வைட் பண்ணல போல. in a way that they've stuck. Bro, அதெல்லாம் போடுவாரு அவரு. என்ன நீங்க? It's interesting to see how many ரோசனை பத்தி ஓகே गाइस, நீங்க சீரியஸா பார்த்துட்டு இருங்க, நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரேன். என்ன vlog வரணும் ப்ரோ? போன வாட்டி மாதிரி பண்ணிர போறான் பார்த்து. போன வாட்டி என்ன பண்ணா? லெஃப்ட் முட்டி வேற வலிக்குது. ரோசன் எங்க எஸ்கேப் ஆவறீங்க? புரியல எனக்கு. பிரச்சனை ஆயிரும். Well, technically 3 players out of the 4 that is playing on screen right now coming from Derby was from about chemistry. And it's just causing a lot. Goofy Gen. And he's climbed the but the thought here from Mad Kings is that who is going to be taking charge? Max bathing vlog. அத vlog எடுத்து என்ன பண்றது? சரி போடுவோம். மேக்ஸோட ஒரு நாள் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் மேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நாள் போடுவோம். நான் சொல்றேன், குளிப்பாட்டுறது, விளையாடுறது, இது எல்லாமே டிவைஸ் வரட்டும், எல்லாமே பண்ணலாம். ஆமா ஆமா ஆமா, குளிச்சிட்டு வந்துட்டு அழுக்கு தண்ணியில போய் ஊந்துட்டான் பைத்தியக்காரன். Aquanox
Come on, Aquanox. You can do this. Come on. Oh shit. Aqua is aquaing. Holy moly. What the shit? எனக்கே தெரியாம என் கல்யாணம் நடந்திருக்கு. அத நாங்க கேட்கணும்பா. நீ கேக்குற? ஜனார்தன் கிளட்சி கார்ட சூர் விட்டுருக்காரு. Completely destroying 7 aces. Perfect timing of just moving around those windows and the two rooms, using it to isolate those fights. Janathan. But it was that the confidence, and I think you could see the communication. Veriyana clutch yaga naksirande. It was that using it to destroying 7 too good this time around. As soon as just playtime wasn't exactly John and adukulla ivlo kutti aichi. More than enough to make a name for himself. That was due to Aquanox veriya nandala 2024-2025 we did not see a lot of Aquanox was dealing with manama ethi vecha kungumamma as of yet match shadow naga having a little bit of a problem here. Sim getting shot from afar, decides to dock it towards may have popped it a little bit too early. kadavule here but got spots now. Getting the knock Mudicha. the nades here Just is miss try and isolate the vehicle, almost getting the confirmation, but just like that light did net on the delay aichi. Lost a car and now they need to go illana surya irum. Mad Kings are not in position for this fight, but getting out of city now is pretty much edukathiya a chance here. aalangalin thittamitta sadiyam. We're going to let that one go for a while now, are we? GDR Neo He's done quite well for himself. Aquanox அங்க பாரு அவனை 3 நாக்கியாங்க அச்சு விட்டான் ஒரு டீமே அச்சு விட்டான் அவன். And the presence of mind, no second chance being given to the players of 7 aces over there. Daddy. The first two players just fell without even getting a second to react. As soon as that vehicle 12th ரிலீஸ் தான் bro மார்க் எவ்வளவு வாங்குனீங்கன்னு கேக்குறாங்க 12th ல. Really impressive. எல்லாரும் chatல சொல்லுங்க உங்களோட 12th மார்க்ஸ். Of course when we number 1 spot for the next qualification, but for God's sake after these next 2 games should be 8. But now let's talk about வேடி பாத்துங்கறாங்க. Oh shit. Same team அது. as well. No, not a lot of bodies present towards the zone. It's just Aura Esports என்னாச்சு? that are struggling. Well, they're towards the southern edge, right on the southern edge, but they are also hesitant moving in. ஜி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க ஜி. As you mentioned that there are going to be teams still holding on to the buildings based on what been pushed away. Moving along the eastern edge of the circle and இங்காரி கொஞ்சம் சிக்காம சிக்கெடுத்தா காட்ரோடு Autobots has decided to swing down to its south side to actually rotate from that part. காண்டா இருக்கு. Maybe they do have a little bit of sixth sense to kind of detect that there's nobody on the southwest corner. தோடு சுத்த வச்சான் அது வேற ஏன் பாசிங்கமா சொல்லிடுது. Sound means that சும்மா சொல்லுங்க chatல பாப்போம். யார் எவ்வளவு எடுத்துறீங்க 12th ல பாப்போம். முடிஞ்சு போன கதை தான் பட் நல்லா இருக்கும் பட் கேக்குறது that he would want to fight against, and this is going to be a similar picture as Apex Gaming try to make their rotation down south. On the other front though, Santa GDR Delta knock finish ஆகிட்டாரு. They've shut down to Delta PG and Neo knocked and finished off, and now Justin chatல வந்து எவ்வளவு வந்து people வந்து படிப்பாளி இருக்கீங்க எவ்வளவு பேர் வந்து பேக் பெஞ்சஸா இருக்கீங்கன்றத பார்க்கலாம். Come on guys பாஸ் ஜி முதல்ல நீங்க சொல்லுங்க. எனக்கு பிரச்சனை இல்ல ஜி நான் சொல்லுவேன் 900 ஜி நான் வந்து 1200 க்கு திலீப் அண்ட் பிரமோத் ஹாய் ப்ரோ படி ஃபர்ஸ்ட் தான் நான் வந்து 900 எடுத்தேன்ப்பா 1200 க்கு ஓகேவா. They should be able to technically survive all the 300 marks வந்து கம்மியா எடுத்துறேன் இல்லனா நான் வந்து சென்டம். If you actually catch this as well, Team Apex Gaming seems like they and even Jelly getting taken out means like it is going to be a little bit of a tough push here. Hopefully they should be able to find some sort of save here. Kielomao and Jonathan still alive here in the game. But look at this. எல்லாரும் சொல்லுங்க பாப்போம் லைனா சொல்லுங்க chatல 894 சூப்பர் நண்பா 6 mark difference nice. Tries to go in for the push but it seems like taking shots, so they should be able to get a free entry inside. 478 out of 600 நல்ல மார்க் தானே இது. Chaos across the board here seems இத சொல்ற குச்ச பண்றீங்களே புரியலையே.
And Sim and Shadow OG finds themselves with 2 Ps. And guess what? There is a fired up vehicle in close proximity now. They should be able to get ஆடு வந்து T7 அச்சு விட்டானுங்க. But very quick takedown. 428 out of 600 ah. It took a few seconds to find him there. Right behind the players of Mad Kings, but Mad Kings not 350 out of 500. now to avoid Super G. more unnecessary casualty. 40R on the other front. I think this is going to be an unfortunate end. Spotted out by the players of super எல்லாரும் நல்ல மார்க் தான் எடுத்துருக்கீங்க. is knocked out. Rapido and Arthur still left standing. நான் last bench bro. 515 out of 2200. மஜா தல. They are inside the play zone. Last bench எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க. விக்கி இதுக்கே ஃபீலிங்கா? 400 out of 500. அஜா அவன் பாருங்க. அட்டாஷலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பரிபாலி. வந்து மாங்குன்னு படிச்சிருக்காங்க உட்கார்ந்து. 265 கம்மி bro. Okay bro. Mark doesn't decide our life, okay வா? மார்க் வந்து குறையிறது அதிகமா வாங்குறது இதெல்லாம் வந்து சீனே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி மாத்துறோம் அதுதான் சீனே. சில் நண்பா. அவுட் ஆஃப் 500 சொல்றாங்க 600 புரியல எனக்கு. டாப்பரா? அடா சார் டாப்பர் போல ஜி. கேர்ள்ஸே ஏன் அப்படி இருக்காங்க எல்லாரும்? Forced that early exit on them. படிப்பாலியா இதுக்கேவா? Though even with 2 players, the job is not yet over. 49 points secured. Genex FM and Delta, Justin and Aquanox. My apologies. Rosen CBSE le. CBSE? Oh my God! What the fuck is that? He's getting a revive as CBSE le 400 out of 500 இருக்கதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் வந்து. Not want to allow them that opportunity. தெரியுது புரியுது ஜி. Pushing through, looking for the finish confirmation. And they have spotted him out as well. Oh, they're going to turn him into an actual ghost. They know that's not They don't really have a choice. They're late to the zone. They have to take any fights that they can in terms of advantage here. Hey, naya kannadu. Best time to actually clean up, take space. However, shots கிட்டு வருது. Blink chiming in here with the knock here. Aquanox. CBSE actually கஷ்டம் தானே. நட்ரிக்க விட. Another one is in the back at Aquanox. Can he find the second here? Now in the stalemate with the S12K shot. He's holding the angles here. What Aquanox? No, வச்ச சுள் கட் பண்ண முடியல. Still trying to. எல்லாரும் 1150 எடுத்துட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் நான் ஆல் பாஸ் கேக் மஜா தல. இதுதான் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் லைஃப். அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் லைஃப். அதுதான் மேட்டர். ஏகேம் படி ஹிட் எஃபெக்ட் மஜாவா இருக்குயா. யோ சவுண்ட் என்னயா சவுண்ட் அது? அந்த கன்னு வேணும் எனக்கு. எடுத்து கொடுங்க நான் சாட்ல எனக்கு. ஒன்ஸ் டிவைஸ் வந்தோனே. பக்காவா இருக்கு ஏகேம். CBSE அவ்வளவு லைஃப்ல இல்ல ப்ரோ. நார்மல் தான். நானும் CBSE தான். அப்படியா? உங்களுக்கு தெரியுது மத்தவங்க கேள்வி கேட்டேன். யோ CBSE கஷ்டம் யா நார்மல் இதை விட. நார்மல் சிலபஸ் விட. I know it brother. This is quite a bit heated 1v1 between the two players. Oh my goodness, the mind game. அவங்கள நார்மல் பீப்பிள் கிடையாது. Just completely boys mark exactly where he is. Low life growth high. No. Exactly. Did not have bullets on the S12K. Phenomenal. Just completely. நாளா எங்க வீட்ல வந்து டாப் 5ல வரல ஸ்கூல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு ஷாமா திட்டி சைக் ஆகி விட்டாங்க என்ன ஒரு மாசம் அப்படியே ஓகேவா? டிப்ரஷனுக்கே போய்ட்டேன் நானு. அந்த கேம் ஆடுறேன்னு திட்டி ஒரு மாசம் ரிசல்ட் வரல ரிசல்ட் இல்ல என்னன்னு சொல்லி நான் என்ன ஒரு டெசிஷன் எடுத்தேன். அப்பதான் காலேஜ்லாம் போக முடியாது கேமிங் தான் ஆடுவேன் நான் சொல்லி திரும்ப அதுக்கு திட்டு திரும்ப டிப்ரெஷன் போய் அதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜ் போயிட்டு எதனா ஒரு டிகிரி பண்ணணுமேன்னு சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவசரமா போட்டு ஏதோ பண்ணி அப்புறம் கேமிங் ஆடி எங்கெங்கயோ லைஃப் இப்ப வந்து இங்க நிக்குது தல. என்ன தல? அதாவது லைஃப் கூட்டு போற பாதையில நம்ம போறோமே தவிர்த்து நம்மளா வந்து எதுவுமே வந்து பண்ணல. ஓகேவா? we are just going with the life. அச்சி சொருவினுறானுங்க எடியாரப்பட்டு. கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸி ஓன் வேர்ட்ஸ்ல எழுதலாம். ஆனா போர்டு மெமரைஸ் பண்ணணும். ஆமா போர்டு மெமரைஸ் கான்செப்ட் கீஞ்சிரும். மறந்துட்டா கூட மார்க் போயிடும். திட்டினால தானே இப்போ இங்க இருக்க நண்பா. திட்டினால தான் இப்போ ஒரு டிகிரி இருக்கு நண்பா என் கையில.
இல்லனா நான் டிகிரி இல்லாம உட்கார்ந்திருப்பேன் நினைக்கிறேன் நேரம். As they're down to the last man, Nobi, who's just hiding in a corner, can't really do a lot of it. லைட்டா லூட் சோக்கு. Beautiful nade though to try and stop the aggression. Mad Kings. நான் வீட்ல சாக்லேட் கொடுத்தாங்க என் மார்க்கு. True Rippers, they will hold on. Circle is going to be inside. இந்த ஈவென்ட் முடிஞ்சு போச்சு. Seems like Godsend Esports now is going to be almost near middle. இந்த ஈவென்ட் வராதா? எனக்கு அந்த ஸ்கின் வேணும் ஏ கேம். Fates of everybody சூறையா இருக்கு. is going to be decided. Right in the middle is going to be near center for any of these teams. And the 3 லைக் போடினா 1 லைக்ஸ். ஒரு பக்கம் டிகிரி வந்த மாதிரி ஆச்சு, இன்னொரு பக்கம் அச்சீவ்மென்ட் வந்த மாதிரி ஆச்சு. என்ன சொல்றீங்க? Free pickings for them if they do not smoke their way across. This is going to be a fair from the teams that are outside from the side of Team.Tamilas Esports will face. ஒரு வகையில எங்க வீட்ல நல்லது பண்ணிருக்காங்க. Fights has been taken away திட்டி unless திட்டி. are taking a shift towards the இன்னொரு வகையில எனக்கு நானே நல்லது பண்ணிட்டேன். the current என் பேஷனை ஃபாலோ பண்ணி. Lobster. Can you hear? I think he's heard the commotion coming in. என் பேஷனை வந்து அங்கேயே விட்டுருந்தேன் நானே. காலேஜ் படிச்சிட்டு போலாம் நம்மளும் அப்படின்னு. நாளைக்கு நான் ஸ்ட்ரைக்கர்னா யாருனே தெரிஞ்சிருக்காது உங்களுக்குலாம். இந்த டிடி இருந்திருக்குமானே தெரிஞ்சிருக்காது. Everything is linkedன்றீங்களா? God support சூர விடுறீங்களா நீங்க ஏபி செட்? அதான் சொல்றேன் ப்ரோ, சிபிஎஸ்சி அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கேட்பாங்க. சோ கான்செப்ட் பேஸ்ட் தான். அப்படியா? ஐயோ முச்சா விட்டாங்க காட்ஸ். இப்போ டிகிரி யாரும் கன்சிடர் பண்றது இல்ல, அடிஷனல் ஸ்கில்ஸ் தான் பாக்குறாங்க. பட் டிகிரி கன்சிடர் பண்றது இல்லனாலும் டிகிரின்றது ஒரு டிகிரி தானே, புரியலையே. என் கூட உட்காந்துட்டு இருந்தவன் தான் ஹக்கே தக்கே. பிகாஸ் அவனோட கம்பெனிக்கு தான் ஒரு நாள் இன்டர்வியூ போனேன். அப்போதான் புரிஞ்சுது மார்க்க தேவையில்லை, நாலேஜ் தான் தேவை. டிடியா பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் தான். Everything is connected ராயலே. Everything is connected தான் actually. Whatever you do, whatever whomsoever you meet, it's all connected நண்பா. Deep knowledge உள்ளவங்க தான் இது வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும். Very cheeky angle, would have thought. It's all connected somewhere. They will have to figure out what's the next biggest threat here is how do they cross the road, and True Rippers is doing a fantastic job shutting them down. Mad Kings already felt the run. Nobi has no choice but to play for placement points and wait until the last moment before they actually consciousness. இந்த டாபிக்லாம் பேசினீங்கன்னா நான் மஜாவா இருக்கும். They might actually what's the call from the side of True Rippers? I think 25 people பாக்குறீங்க, லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க நண்பா. God said Fox OP knocked out, looking for a revive. And it should be you are one kill. Last one வரை வந்திருக்காங்க RIE. இன்னும் ஒரு மேட்ச் இருக்கா? டேய் same time as well. ரொம்ப பொறுமையா பார்த்துட்டு வரோம். Checking those corners here. They're a little bit afraid to push out. இது புரிஞ்சிக்க டீப் நாலேஜ் ஆ. There's somebody there. Like a deep knowledge ரொம்ப அடி வாங்குனவன். டாக் என்ன பாப்பறோம், என் பெர்ஃபார்மன்ஸே இல்ல. டாக் வந்து டாக் பண்றாங்க தல. டாக் வந்து டாக் பண்றாங்க எல்லா சைடுல இருந்துமே. But eventually will shift mid his has passed long drawn out. டாக் வந்து செட் ஆகல ஜி இன்னொரு டீம். ஜானதன் நாக். They are like taking time to get the synergy forms எல்லாமே. எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன நானும் சேம் தானே. அப்போதான் புரிஞ்சது மார்க் தேவை நாலேஜ் தான் தேவைன்னு. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் சேம் தானே. நாலேஜ் தான் தேவை வேணும். மெமரைஸ் பண்ணி எழுதுறது அந்த டைமுக்கு நீங்க மார்க் வாங்குறீங்க, அவ்வளவுதான். சிம்பிள் கான்செப்ட். அந்த டைம் உங்களுக்கு வந்து மெமரைசிங் பவர் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா யூ வில் பி டாப்பர் இந்த ஸ்கூல்ல. மெமரைஸ் பவர், திங்கிங் நாலேஜ் எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லைஃப்ல வந்து ஒரு அடி விழும், அடி விழுந்த பிறகு ஒரு நாலேஜ் வரும், நாலேஜ் கெயின் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வரும் பாருங்க ஒரு மெச்சூரிட்டி. அதுதான் அந்த ரியல் நாலேஜ். அந்த டைமிங்ல வந்து மெமரைஸ் பண்ணி பவர் வந்து மெமரைஸ் பவர் வந்து இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நோ யூஸ். என்னபடி ஒரு நல்ல டாபிக்ஸ் try to find the third one. பேசாம ஏன் பாட்காஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். பாட்காஸ்ட் பண்ணலாம் bro. Seems like they weren't tag is not tagging on. They were knocked off for 40 yards. Tag is getting tagged. Despite the miss of chaos, guess what? True Rippers. ஜானதன் தவிர எல்லாரும் ஆல்ரெடி 3 ஆல் இருந்தவங்க தானே. ஆமா bro. Nades are coming in, but it's not connecting. ஜெல்லி நல்ல ஐஜிஎல் தான், பட் I don't know why இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு. Very nicely calculated here. ரீசன்ட்டா பாவம் அவனுங்க லைட்டா அடி வாங்கிடுறாங்க. அடி பொளந்துறானுங்க போட்டு டாக். நேத்து நல்லா ஆனானுங்க ப்ரோ, இன்னைக்கு கொஞ்சம் டவுன் ஆயிட்டானுங்க. டிஆர் ஷாம் நாக். ஜனார்தனை போட்டு பொரிச்சிருக்காங்க.
முடிஞ்சிச்சு ஜனதன் டீம். Outside of cover, there's like 4 different teams taking shots on you, and I think True Rippers are the ones that are actually feeling the weight of these words. Autobots, they found the opener and they are looking to move in. Termi needs to find the trade as quickly as possible. The preemptive nade goes out. Autobots charge forward. Lobster already down to half his HP, and Termi with that Molotov can definitely. ஏய் ஏட்டானடா உள்ள அவனுங்க. Players are right in front of him around that smoke. ஜானி தான் பீடையா. Bro, Johnny தான் bro நேத்து நல்லா ஆனா. How can he say that? To the top fragger of the team. Kill is okay. But I wonder if this sandwich that True Rippers are trying to make, is it going to be enough? Autobots, they have gotten reset for themselves. All blink சூர விட்டுறானே கீழ. On their feet. Trying to isolate the players as well. Ralphie's been Jonathan problem ஆனா சொல்ல முடியாது ஜி. They're trying to flush him out. Molotov doesn't. பங்கடா மேல ஏறினே இருக்கறான். டேய். கொஞ்சம் நில்றா. தம்பி கொஞ்சம் உட்காருப்பா. அடி வாங்கிறாங்க டீம். பங்க் டிஆர். ஏய் வஜான ஃபைட். ஏபி செட்ல ஒரு மேன் லாஸ், இங்க ஒரு மேன் லாஸ். இவர் பேர் துபுதுபுன்னு ஏறாரு மேல. ஏறா ஏறா ஏறா. ஏறா. டேய் டேய் டேய். டேய். நம்மலாம் ஏறி நிக்காதீங்க. லாப்ஸ்டர் ஒரு நேரே போடலாமே போடலாமே. ஐயோ இடிச்சிட்டான். படி இப்பலாம் டீம் பிரஷர் தான் ஆகுறாங்க படி. பிசி பிளேயர்ஸ்லாம் அப்கிரேடிங். ஜானி ஷுட் ஆல்சோ அப்கிரேட். ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் ஓகே நல்லா போச்சு. நெக்ஸ்ட் 3 பண்ணி ஈஸியா குவாலிஃபை ஆகிடலாம். ஒரு மேட்ச் பெர்ஃபார்ம் பண்ணா பத்தாதே ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் பண்ணல ப்ரோ, 2-3 மேட்ச் ஆனா அவன். ஆனா இன்னைக்கு ஆடலன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு என்ன ஆச்சுனே தெரியல. யாருமே ஆடல அவன் டீம்ல. செத்து போயிட்டாங்க எல்லாரும். பேக்ல தான் ஜி ஆடுவான். டீம் ஃப்ரண்ட்ல விட்டுட்டு சோ கில்ஸ் அவன் கான்ஃபிடென்ட்டா எடுத்தா 1v1 பார்த்தது. புரியுது பட் தெரியல என்ன பண்ண போறாங்கன்னு. டாக் கொஞ்சம் சிக்கமா தான் ஆடுறானுங்க இந்த டோர்னமெண்ட். பாபா நாக்கு. பாபா செக்யூர். பாபா பாபா பாபா. ஒரே ஒரு லைக் தேவை. 100 லைக். சும்மா சூறையா பண்ணலாம் பாரு. Not enough of a run up, and Autobots, they have taken a tumble indeed. Lobster maja is there, but this move from the set of Autobots has allowed the players of True Rippers also to make that pass. And could be in trouble over here. Esports, they get a few extra points in this end game, and they've taken that. என்ன நடக்குது இவ்வளவு டீம் அடிக்குறானுங்க. டிஆர் திரும்ப ஃபைட். டிஆர்லாம் ஏபிசி முடிச்சு விட்டானுங்க. Their first few finishes of this match, and as soon as they step out from Levi, hope starts to fade away. Godsend are getting sent back to the heaven this time, getting wiped out. Down to the last man they go, and True Rippers are the ones who are looking to eliminate them from this game. True Rippers shut down by the side of Godsend Esports, and finally Rising Esports making it to the top 2, and I think this has to be their chicken dinner. With this, Rising Esports will have the upper hand. Shotgun running car shot இந்த மட்டா கொஞ்சம் சிக்கோன் தான் இல்ல. டபுளிங்லாம் ஆடுறானுங்க தல வெரியா. முச்சே விட்டானுங்க ஆரையே. அவரை தடிறானுங்க வெரியா. 828 பவுல் லாலில பன்னெண்டு போயிட்டு எடுத்துருவேன். ஆல்ரைட். He needs to prove ஒரு ட்ராஃபி எடுத்தா ரிட்டையர் ஆகிடலாம் பார்க்குறான் ப்ரோ. பட் அவன் வச்சு அது பண்ணுறது தான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு இப்போ சே they are not going for money now. ஆஷிம் ரொம்ப மோசமாலாம் ஆட மாட்டான் ஜி. ஜானத்தன் அவ்வளோ ரொம்ப மோசமாலாம் ஆட மாட்டானே. ஆவரேஜா ஆடுவான் அவன். That's going to be True Rippers on going for the push here. His teammate is still a little bit far off. Or Godsend Legions, they're hesitating going for the push, but டபுளிங் மஜாவா பண்றாங்க. மேக்ஸ் ஒன்லி 4v4 பண்ணிடுறாங்க, வின் பண்ணிடுறாங்க. டபுளிங் கத்துக்கணும் ப்ரோ இந்த மெட்டால. It's going to be a massive trade-off situation for Godsend Legion to actually push up. They need a lot of courage. They will have to exit their compounds and move on. குருஷர் வண்டி விட்டுறான் போல. நான் இப்போ ஜனத்தனை நான் நோட்டீஸ் பண்ண வரையும் ஏன் விடுறான்னு தெரியல. முன்னாடிலாம் விடவே மாட்டான் ப்ரோ. ஒன்று அவ்வளோ சீக்கிரம். Left down to a one-man lineup. It is going to be Fraga. Coming in from the back. என்ன நீ கொச்சல் குத்துனுங்கற வீட்டுக்கு ஓடுன்டான். வாங்கடா வாங்கடா பாபா 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 வாங்கடா. ரைசிங் ரைசிங் ரைசிங்
ரைஸ் ஆகுடா. 7 aces right here. He will be back to his group D. This is going to be very unfortunate demise for them. But Rising டூ தம்பிள் அவ்வளவுதான் ஆட முடியுமா? அப்படிலாம் கிடையாது. அவன் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிட்டான். வயசாயிடுச்சு ரைட்டா. பவர் பத்தல. முன்னாடி மாதிரி வர மாட்டேங்குது. பிரைம் மாதிரி இல்ல. எல்லாருக்குமே அது ஆகும் தான். But from Santa Esports will have an opportunity to come back. 4 more points maybe they will be able Eggy to bro. get out of Esports. So விட்டுறீங்க ப்ரோ நீ ஒண்ணே. இதான் அண்ணீனா. விட்டாரு ப்ரோ. Can't really survive this. Brilliantly done by Y14 if I even அவன் பிரச்சனை இல்ல ஜி. எல்லாமே ஃபாஸ்டா ரியாக்ட் பண்றாங்க. கன் பவர் மட்டும் இல்ல, மூவ்மெண்ட்ஸும் மஜா பண்றாங்க. really managed to just be creative with your மூவ்ல மங்கிருச்சு. நம்ம வந்தாலும் அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடி பொளந்துருவான்னு நினைக்கிறேன் நான். Bottom 4. That's also in bottom. really support. ஆனா ஸ்கவுட்டே ஆடுறானே ப்ரோ. ஸ்கவுட் தான் கூட தான் ஆடுறான். ஓரளவுக்கு டீசென்ட்டா ஆடிட்டு இருக்கான் உள்ள. Do you think 2 thumb is enough? It depends on the player. ஆட முடியாதுன்னா இல்ல, ஆடலாம். ஆனா இப்ப இருக்க மெட்டாக்கு 2 thumb வந்து ரொம்ப ஓல்டு தான். ஏன்னா பயங்கரமா ஆடுறானுங்க எல்லாருமே. குஞ்சித பாதாம். யோ ஸ்கவுட்டே ஆடுறான் உள்ள Bmps. Yeah, there's going to be a tricky spot here. Look at this fiasco. This is what I mean by you hard committing to the spot, right? It's still சிரிக்கிறீங்க. உண்மையா அது? They need to get down for those high grounds as quickly as they can. But it's going to be tough because there's current attack 4 finger நல்லா இருக்கும் bro. 4 3 finger minimum max. Spots not exactly fight towards the end games to be promoted into his group B. G7. Pode. Esports takes a couple shots through, but no connection, no knocks. Seems like they will be able to get a free pass. Apex Gaming, this is a major fight. They're not overcommitting. That's a good sign. But the circle not exactly giving clear tell on where he may or may not be. Seems like Apex Gaming has flipped the coin and take the north side of this crossroad. One in under games. Like you said, it's a good sign. It certainly is. Doubt retire ஆகிது. அவன் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்தான் படி. group D சூப்பரா ஆடுறாங்க. TR last match fight win பண்ணனால they are not able to qualify. Focus on their team. Apex Gaming are going to be 3 back. Eliminate ஆயிட்டாங்களா? Group B ஐயோ. again. Like Timora. Yeah, on stage. Think the circle was going to not find any kind of mets on the way. 32 people பாக்குறீங்க நண்பா. லைக் பண்ணுங்க நண்பா. ஷிப்தியா லைக் பண்றதுதான் இருக்குது நண்பா. மே 13 என்ன கதை? From the circle, they are miles away from the zone. But the other moment, they find themselves central spots, possibly even from the edge. They do a very good job, by the way, I see. But it's circle 3, and I don't think they have enough meds at all. Like, I saw a replay, like, 2 bandages, there's no first aid kit. Oh, it's going to be tricky as well. On the DOA status as well, their HP bars don't really signify how healthy they are. In fact, players quite low on HP. They're trying to cover as much ground as possible, but they will need to heal up as quickly as they can. Oh, my fan base malada. A couple of moments, I'm pretty sure the finish feed is going to pop up. Look at that. He's lagging shotgun. நீங்க ஏறி அடிக்கலாம் பார்த்தா shotgun 2 புல்லட்ல முடிச்சிருவாங்க. அது தெரிஞ்ச கதை தானே. இங்க பாரு அவன் எப்படி போயின்னு இருக்கானே. நும்மஜாலே போயின்னு இருக்கானே. To try and break past it, be looted up as well. Now he's got a pin discount. Hey Ralphie, na bro பண்ற? Main position that they knock is going to end it. It's like yes, 40 with the zone is about to road and for exit எல்லாம் இல்ல group C வந்திருக்கலாம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஃபைட். So TR qualified. The north side 3 targets. Team Apex Gaming, JetXFM and also 4TR are going to be the biggest problems for a lot of these teams. Real Jonathan shotgun ability போன BSS ல எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு 1v1 with Miramar Goblin. bro அவன் வந்து என்ன தரமா பிரச்சனை நிறைய மேட்சஸ் ஆட மாட்டான் bro அவன் ஸ்கிப் பண்ணிடுவான் ஸ்கிம்ஸ் எல்லாம் ஒன்லி மெயின் மேட்சஸ் ஆடுறான் அதனால தான் பிரச்சனையாவே இருக்குது முன்னாடி மாதிரி பண்றது இல்ல பிராக்டிஸ் bro has lot of commitments இங்க போறது அங்க வரது அந்த மாதிரி பண்றாரா என்ன கதைன்னு தெரியல பட் முன்னாடி மாதிரி அரைக்கிறது இல்லன்னு நல்லா தெரியுது மேபி அரைச்சாருன்னா அந்த இதுக்கு வந்துடலாம் அரைக்காம வெறும் மேட்சஸ் மட்டும் ஆனா எப்படி வரும் பெர்ஃபார்மன்ஸ்
to make things a little easier for Nexus, but it's not going to be the case. மே 13 ரீல் நிறைய வருது இல்ல ஸ்ட்ரைக்கர் என்ன இது மே 13 Live, and now he wants to dish out some damage to ஒரு the எலவுமே opposition புரியல square. Gets back to safety, wants to go in for the reset, bringing back his fallen comrade, but Nexus this time has been மே தேரா மே தேரா மே தேரா மே தேரா இதுதான் போறானுங்க but Aura X, it's not like they haven't been hurt either. Oh So my. 1v1 inside of the compound. True Rippers from the outside. Oh. I see third parties. They have மே தேரா தான் 13 டேய் 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 Timing டேய் is டேய் impeccable. ஐயோ Even Santa was கடவுளே taking shots in this, and just like that, Aura and Blink now dismantle to the last players just because of this play. But with the zone pressuring them as well, True Rippers, they've done the job, they've thinned the hurt. Now they are gonna back off. But Nexus, he's about to மனுங்களுக்குலாம் என்ன ப்ரோ வேற வேலையே இல்லையா ப்ரோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அட் ஸ்ப்ளீக்கா He will take himself out. எதையாவது ஒன்று ட்ரெண்ட் பண்ணி விட்டு நான் But for Blink Esports, that's gonna be the end of the journey for this game. They will still இரு வாங்குறானுங்க தல and they are gonna cannot pick the high ground at all. மே தேராவை தான் they can't really மே தேராவை தான் மே 13 என்றானுங்க புரியுதா நாடா நானும் மே 13ன்றானுங்களேன்னு பார்த்துனுக்கிறேன் சரி But did it இந்த படத்துக்கு யார் யார் போறீங்க கருப்புக்கு like True Rippers? நாளைக்கு ரிலீஸ் தானே Well knit unit. மா குத்திட்டானுங்க ஜிடிஆர் On the flip ஐயோ இது குத்துறோனே வச்சான் மூஞ்சிலே share, Jason and Orion were of course கருப்பு fighting எங்க கருப்பசாமி எங்க கருப்பசாமி ப்ரோ நான் டிக்கெட் அப்படியே இருக்கு புக் ஆகாம ஏய் the way they initiate this fight just rammed in with the சாட்டர்டே எல்லாம் சண்டே போயிடுவேன் kind of expected God's ஜாலியா தான் to இருக்கும் play a little பாத்துக்கலாம் more carefully, but I think they just like the recklessness. Yeah, they went in just விக்கி உமா தேவி ஹாய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் seems like T7 Orion getting wiped out by Godstream was phenomenal. டிஆர் வந்து ஒரு நாக்கு Going for the slam here against Roy Temple. டால்சே ப்ரோ ஆனா மொக்கையா ஆடலாம் ஒத்துக்கணும் Fortunately for them, no third party கருப்பு ட்ரைலர் பார்த்து ஹைப் போயிடுச்சு பேட் ட்ரைலர் கட் angles here. நல்லா இல்லையா Shot here from யோ Jaxi. போய் பார்த்தா தானே தெரியும் ட்ரைலர்ல Punk, they ஆர்ஜே பாலாஜி நல்லா தான் எடுப்பாரு for Troy Temple and Esports. Look at this. They're so afraid to push out. They're afraid of potential third parties here. Aiden decides to drive across here, trying going for a little bit of fight. ஜாசி கமான்டா For a little bit of a drive by. But as of yet, நெக்ஸ்ட் வீக் தான் போறேன் நீங்க போயிட்டு வந்து படம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் ஐயோ டிஆர் ஐயோ டிஆர் சூர் விட்டாங்க ஐயோ சாம் ஐயோ சாம் திரும்ப சூர் விடுறானே ஐயோ அழுத்தி விட்டான் அவனை டேய் அவன் என்னடா பண்ண அவனை அழுத்தி விட்ட goes down, but True Rippers, they will end with 5 finishes and 5 points in this game, but they've done the job. டாக பாருங்க பொச்சிருக்காங்க 1 point seems to be safe for now. Team Apex Gaming. ஜெல்லியை பொச்சிட்டாங்க ஆல்ரெடி Things Monty பொட்டி ஜெல்லி 5 points in this game, but they've done the job. மாலி போட்டு விட்டான் அவன் மேல போய் அடப்பாவி Finishes and 5 points in this game. எரிஞ்சு போயிட்டான் they ஜெல்லி fight it through by the Ulamar from inside of the circle. எங்க கருப்பசாமி எங்க கருப்பசாமி Those team players are just about there popping up, popping it. ஐயோ Connected shot. டேய் 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 Not really. He gets shot in from the back lines. Third party for Team Apex. ஜனத்தனாது Not looking என்ன ப்ரோ பிரேது in from நான் மாதிரிலாம் மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டானே அவன் connected. Jonathan, can he find the knock? Not really. He gets shot in from the back lines. Third party for Team Apex Gaming. And That this is not Nanba. looking good, I see. Oh my goodness, God said they almost got eliminated, but just like that, Team Like Apex Ali. Gaming, they may have messed up. Kyo Lamau and Hydro went in for the slam. God said செத்துட்டானுங்க and Team Apex Gaming has been eliminated. They almost got Holy the position shit. points as well. What Now, just I the witnessed? cutoff for promotion is 48 points. And God What did said I just might be witness? able to kick Apex Jalebi Gaming down spray. here. That is something that we did not expect at all. Yeah, the only man who can ரைட்டா உதறிடுச்சு ஆகல பிரச்சனை ப்ரோ அதுதான் by the way, ஆகிறது நல்ல பிரச்சனையே M4 எடுத்துட்டு போயிடுறது they are going to be in a world உதறி விட்டுருவான் செதறிடும் படுத்துலாம் அடிச்சீங்கன்னா பயங்கரமா மிஸ் ஆகும் ஷார்ட்ஸ் very off-angle fight. Of சிம்ப course. சூற விட்டுக்கிறாங்க Advantage நீ being என்ன உட்காந்துக்கிறது Simp has been knocked down. Mad Kings. அவன் கண்ணாப்பினா நேரம் அவன் டேய் யாரா நீ Shadow OG, I'm not பவரா sure ஏறுற if he's going to be able to இதுக்கு தான் ஏறினியா அவ்வளவு ஃபாஸ்டா close it. அத்தா அடி வை Lot of damage being அஸ்தா 1 HP ல down, but Nobi, I Yo, think Nobi. he's going to be able to clean up the நான் entire நோபி நான் அடிக்கிறேன்றான் Kings lift. நீங்க என்ன அடிக்குது Kings consider will not give them what a cut for Nobi. ஆக்வானாக்ஸ் பறகுறாரு கார்ல இருந்து Will not give them top 4, but he guarantees them in the bottom 4 here. But பா எல்லாரையும் மாச்சிக்கிறானே கில்லுக்கு bottom 4 is secured. 7 aces. Godsend Legion. ஆக நம்பாதீங்க காய்ஸ் சூறை ஆயிரும் ஏய் இவன் என்னடா இப்படி அடிக்கிறான் கேப்லாம் Godsend able to get another point, and guess what? எஃபெக்ட் கண்ணு தெரியாது படி அதுல ஆரை தான் பாவம் இந்த மேட்ச் டாப் 4 நாள் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க 2 வீக்ஸ் They will Hard luck. stay in Group C here for Team Apex Gaming. Oh my goodness. That is such a bummer. That is a big
மேட்ச் ஏன் அவங்க மேன்லஸ் ஆயிட்டாங்க எல்லாருமே? 7 aces remaining in match. What's key here for Team Right, Guts and Evening. Oh my goodness. There who were rejoicing yesterday. A big disappointment for all the fans out there who were rejoicing yesterday. Rising Esports has been through and they are இன்னொரு ஆகல எடுக்கணுமா? solo ones and Ari 5 for wrap. படுத்தே வந்துட்டான் அவன். ஜஸ்ட் மிஸ். நான் நாக் ஃபினிஷ் போட்டுப்போம். TR may just put a little TR. Look at her. Oh. You be out in the open, you don't make noise, nobody anticipates your presence. I think Areeb has done a fantastic job in eliminating that. His presence and nobody guesses that, you know what? Somebody from the back lines, he finally decides to strike and he strikes the IGL first. Anonymous is down on his knees and all of a sudden 40R might just be in shambles. That is just the start, by the way, Areeb. It does have this one nade. If he lands it perfectly, not really anymore. Mad Kings from the sideline ends that romantic run at 40R. They are going to be thanking Mad Kings Esports. They still retain all 4 players. Yeah, they will be able to get a little bit of recovery here. Mad Kings. Oh my god. Hey, tush. As of yet, Team.Tamilas Esports now getting center control. 40R and Godsend definitely. RI tag SNTX எல்லார்கிட்ட தான் இருந்தா bonus. 40R on offense here. Godsend Esports now pulling the gap once more. Roy, nachi. தூக்கம் வந்துச்சு. Shots has been fired. 40R also taking shots onto his Mad Kings. RI tag SNTX எல்லார்கிட்ட தான் இருந்தா zone shift ஆகுனா நல்லா. Now. Lester மாத்திட்டாங்க. Godsend now with அப்படியா? Does it connect? Seems like it is going to explode, but Augustine வேற எடுக்கணும். Experos with those smokes is making it a little bit difficult here to lob it through. Experos ஒரு நல்ல நேடு. This is going to be a big fight for 40R right now. This is almost ஏறுங்கடா 40R ஏறுங்கடா. Actually find themselves promoted. They've got those 17 smokes. ஐயோ வெரியான ஒரு They're going to take down Mad King. ஒரு ஸ்ப்ரே. Shots connected on Shadow, OG, Viper. This looks like 40R. They're not really out of the circle, but Anonymous and Arthur. Rondo சாடா. என்ன Rondo? Believe that 40R can actually make it. Yeah, it is very possible here. They've got a lot of space here. Mad Kings forced to Bmps his place, but Godsend Esports they're not looking. அது வாட்ச் பாடி போட முடியாது bro. காபி ரெடி பண்ணனும் bro. Getting somewhat spotted up by Levi. Day rest day for gym. ஆமா bro. நாளைக்கு தான் shoulder. அப்புறம் arm day, அப்புறம் leg day. Those points if they want here. End of week session. They're pretty much going to be out in the open. Chest by in the chest ல இந்த வீக் மஜாவா போயிச்சு session. Shoulder மட்டும் ஹெவியா போடணும். Pretty much shoulder மட்டும் போட்டேனா in terms of baiting out utilities. But they need to go in for the push here. Yeah. Some shots in right now trying some risky apps தான் தல போட டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குது தல apps போட ஸ்பிரோஸ் கேலி as of 40 apps வேலையை முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து போற மாதிரி இருக்கா டயர்ட் ஆயிடுச்சு பாடி தூக்கம் வர மாட்டேங்குது அதுக்கு அப்புறம் apps-க்கு மட்டும் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணனும் நண்பா பல்ஸ் இருங்க போறேன் எங்க போறீங்க இந்த மேட்ச் பாத்துட்டு போவோம் நானே கிளம்பிடுவேன் இந்த மேட்ச் மாஸ்டர் வந்து ஷேடோ நாக்கு ஷேடோ வந்து எப்பவுமே வந்து பொட்டியாயிருவானே எப்படி வந்து விட்டாங்க நோபியை அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு வைப்பர் காலி யாரையான நேடு போட்டியா தான் டினரா இல்லையே ஜிடிஎஸ் ஆமா போட்டியா தான் டினர் மஜாவான நேடு டிஆர் ஜிடிஎஸ் போட்டியார் ஜிடிஆர் ஜிடிஎஸ் ஜிடிஆர் ரெண்டுமே குவாலிஃபைடு ஆர்ஐ பாருங்களேன் 50 பாயிண்ட்ஸ் 4 பாயிண்ட்ஸ் இதை முடிச்சுட்டு வந்து இப்படி பண்ணா எப்படி பர்க்கு முடிச்சு வந்து இப்படி பண்ணா எப்படி படி தூக்கம் வரும் யார் படிக்கணும் ப்ரோ என் டைமிங்கே இல்லை ப்ரோ வேற எந்த டைமிங்லாம் போடுறேன் சொல்லுங்க நோ டைமிங் ஜி டைமிங் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஜி வச்சிக்கோமா இருக்குது ஜி எங்க கருப்பசாமி எங்க கருப்பசாமி நல்லா இருக்காதுன்றீங்களா கருப்பு நல்லா இருக்கும்ன்றீங்களா நல்லா இருக்காதுன்றீங்களா ரைட்டா சிட்சாட்ஸை போட்டு கிளம்புவோம் சிட்சாட்ஸ் கிட்கேட் சாப்பிடுங்க பிரேக் டைம் சென்று வருகிறேன்
நம்மளோட ஆப்ஸ் பார்க்குறீங்களா எவ்வளோ வந்து ப்ராக்ரஸ் ஆகிருக்குன்னு. நம்மளோட ஆப்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் வந்து இருக்கு. இது இப்போதைக்கு இருக்க ஆப் ஸ்டேட்டஸ் இன்னும் வந்து லைன்ஸ் வந்து தெரியல அவ்வளோலாம். பட் வந்து வர வச்சிடலான்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. இதுதான் இப்போ கரண்ட் ஆப் ஸ்டேட்டஸ். வி ஷேப் வந்து வந்துருச்சு. நோ எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ரிவ்யூ பார்த்து கூனிங் பண்ணிடுவீங்களா? சி வாட் தி ஃபக் பாருங்க ஜி. ஃபார் பர்சன்டேஜ் 18% இருக்குது போல படி. 15% கீழே போனால் ஆப்ஸ் அண்டு ரன்ஸ் செமையாக இருக்கும். அதுதான் 18% வந்து இப்போ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல எவ்வளோ கம்மி பண்ணுறதுங்க. பட் ரிசல்ட் தெரியுதா ஓரளவுக்கு? கம்மி பண்ணும் ப்ரோ ஃபேட்டா. பட் வந்து இன்னொரு 2 months ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நான் போடுறதே கம்மி தான் தல. வீக்லி ட்வைஸ் தான் போடுறேனே, டைமே இருக்க மாட்டேங்குது. ரிப்ஸா புரியல. நல்ல ரிசல்ட் படி செமையா இருக்கு. இன்னும் வந்து நான் வீக்லி த்ரைஸ் போட்டேன்னா பக்காவா வரும். ஆனால் டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் ட்வைஸ் இல்லைன்னா சிங்கிள் டைம் தான் போடுறதே. வீக்லி த்ரைஸ் போட்டேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மஜாவாக கொண்டு வரலாம். மஜாவா ஆப் போடும். ஓகேவா? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேலே வந்துடும் ஈஸியா. புரியுதா? ஈஸியா வந்து மேலே கொண்டு வந்துடுவேன். கீழே இருக்கு பாருங்க லோவர் ஆப்ஸ். லோவர் ஆப்ஸ் தான் சிக்கமே. அப்பர் ஆப்ஸ் அசால்ட்டா கொண்டு வந்துடுவேன் நான். அதே மாதிரி சைடு லைனுமே வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு. இந்த சைடு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபேட் இருக்கு, இது கம்மி பண்ணணும். இந்த சைடு கொஞ்சம் ஃபேட் இருக்கு, இது கம்மி பண்ணணும். பட் ஓகே தான். தொப்பை 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 இவ்வளவுதான் இருக்கு ப்ரோ. இங்க பாருங்க, சாப்பிட்டு இருக்கேன், இவ்வளவுதான் இருக்கு. பாடி ஃபேட்டே பயங்கரமா கம்மியாயிடுச்சு. முன்னாடி எவ்வளவு பெரிய தொப்பை இருக்கும்னா இப்படி பண்ணனா இவ்வளவு பெருசு வரும் தொப்பை. இப்போ இப்போ சாப்பிட்டு இருக்கேன் 3 தோசை, திரும்ப சாப்பிடணும் லஞ்சு. ஆனா தொப்பை சைஸே வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. புரியுதா? ஸோ வந்து ஃபுல்லா கம்மி பண்ணியிருக்கேன் ஃபேட்டு. பயங்கரமா கம்மியாயிட்டு இருக்குது ஃபேட்டு. அது எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. கார்டியோ கொஞ்சம் பண்ணணும் ப்ரோ. கார்டியோ வந்து பண்றதே இல்லை தல. ரொம்ப சீக்கும். அதுதான் இது மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் கஷ்டம். புரியுது. பட் இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் கார்டியோ பண்ணணும். இன்க்ளைனு இன்னும் இந்த ஃபேட்டை கூட கம்மி பண்ணிடலாம் நான். டேட்பாட்ஸ் வீடியோ பாருங்க ரீசெண்டாக. அதில் வெயிட் லாஸ் பண்ணி பேக்ஸ் காமிச்சிருப்போம். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. கார்டியோ பண்ணணும் நண்பா. கார்டியோவே நான் பண்ண மாட்டேன். அதுதான் ஹைலைட்டே. வெறும் ஆப்ஸ் போடுவேன், கிளாஸ் போடுவேன், ஒர்க் அவுட்டு. ஏன்னா எனக்கு வந்து பாடி வெயிட்டே 63 தானே. ஸோ எனக்கு வந்து அது அவசியம் இல்லை. கார்டியோ யார் பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கவங்க தான் கார்டியோ பண்ணாதான் அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த இது ஃபேட் மசில்ஸ்லாம் கரைஞ்சி இதுவாகும். Why full Tamil in title? சும்மா ப்ரோ. What happened? Just a change ஹிட்லர். என்ன ஹிட்லர் இன்னைக்கு லேட்டாக வரீங்க?
யார வீடியோ பார்க்கணும் நீங்க? ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆடியோ போடு ஸ்ட்ரைக்கர். ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆடியோவா? அப்படின்னா நடாஷா வந்திருக்காங்க. வைட் ட்ரைவ் ஓகே. பம்ப். ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆடியோக்குலாம் இது டைம் இல்ல ஜி. டைம் இல்ல நண்பா. So we shouldn't be join the live ஆ? அப்படிலாம் கிடையாது. லேட்டா வரீங்களேன்னு கேட்டேன். தூங்கி ஏஞ்சிட்டீங்களா பட்டுக்குட்டி? பட்டுக்குட்டி இங்கே பாருங்க. கேமரா பாருங்க பட்டுக்குட்டி. பட்டுக்குட்டி. ஏன் அந்த பக்கம் திரும்பிக்கிற மூஞ்சி? பட்டுக்குட்டி. பட்டாஸ் போறாங்க பட்டாஸ். பயப்படுறோம் ப்ரோ பட்டாஸ் போறாங்க. ஏய் பட்டாஸ் போறானுடா. பட்டுக்குட்டி. பட்டுக்குட்டி. அதா. பட்டுக்குட்டி. தூக்கம் வருதுப்பா அவனுக்கு. தூக்கம் வருதா அவனுக்கு? தூங்கி ஏஞ்சிட்டாராம். தூங்கி ஏஞ்சிட்டீங்களா? தூங்கி ஏஞ்சிட்டீங்களா? ப்ரோ என் மேல ரொம்ப பாசமா இருப்பான் ப்ரோ. எங்க வீட்லயே வந்து என்கிட்ட தான் இருக்கிறதுலே பாசமா இருப்பான். ஓகேவா? என் மேல ஏறி வந்து உட்காரணும்மா. சோபால உட்காந்துருந்தேனா ஆஃபீஸ் விட்டு வந்தோடனே கூட விளையாடுவான் கொஞ்ச நேரம். பட்டுக்குட்டி. இவரை இப்படி தூக்கி வச்சுக்கணும். அப்பதான் வந்து அமைதியா இருப்பாரு. நான் தூங்கி ஏச்சிட்டேன்னா போதும் தேடி ஓடி வருவான். மட்டே கையிலேயே மட்டையாயிடுறான் இவன். ஏன்பா கையில மட்டையாவற? பட்டுக்குட்டி. சோச்சோ அழகா இருக்கீங்களே. குளிக்கிறீங்களா? குளிக்கிறியாப்பா? குளிக்கிறியா? பீச்சுக்கு கூட்டு போலான்னு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீக். இந்த வீக் இல்லாம அடுத்த வீக் பீச்சுக்கு கூட்டி போய் பிராக்டிஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். பைக் ரைடு வித் மேக்ஸ். சோச்சோ சோச்சோ தூக்கம் வரல. வெடி போடுறாங்களா? வெடி போடுறாங்களா? படி கார்டியோக்கு மேக்ஸை வாக்கிங் கூட்டு போங்க. இல்ல அதான் பீச்சுக்கு கூட்டு போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக். பீச்சுக்கு போலாமா பட்டுக்குட்டி? மேக்ஸ் கிளாஸ் 5 மேக்ஸ் கிளாஸ்னா பட்டப்பா. அவன் தூக்க மயக்கத்துல இருக்கான். இப்ப அவன் செம தூக்க மயக்கத்துல இருக்கான் அவன். நக்கி விடுறாரு. என்ன இருக்கு அங்க? அங்க என்னடா இருக்கு? டேய் அங்க என்ன இருக்கு? நீ நக்கி விடுற. யூஸ் செஸ்ட் பெல்ட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நெக் பெல்ட். இவனுக்கு செஸ்ட் பெல்ட் போடலாமா இந்த வயசுலேவா? ஃபார் வாக்கிங் வாங்கணும் ப்ரோ. இனிமே தான் வாங்கணும். மனமா தேய்ச்சி விட்டேன் சந்தனமா ஏத்தி விட்டேன். அவனை விட்டு ஏதோ சாப்பிடுறீங்களா? சாப்பிட்டீங்க அதான் நக்கி விட்டுருவான். அப்படியாடா? அப்படியா? அவன் இல்ல சும்மாவே நக்குவான் அவன். நக்கி பாய். இங்க பாரு இப்ப பாரு.
பாத்தியா? சாப்பிட்டது ஒரு பக்கம், இப்படி சும்மா வச்சினாலே நக்கி விடுவான். பாச பொழியிறாரு அவரு. பாச பொழியிறீங்களாப்பா? பாச பொழியிறீங்களா? என்ன இருக்கு அங்க நக்கிறீங்க? குட்டி இவர் வந்து பாசத்தை வந்து பொழியறது தான் அவங்களோட வந்து லவ் லாங்குவேஜே வந்து பாத்தீங்கன்னா நக்கி விடுறது தான் லவ் லாங்குவேஜ் ஃபார் டாகிஸ். அவங்க வந்து ரொம்ப பாசமா இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அதுல மூலியமா தான் வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. புரியுதா? அவனுக்கு இப்ப வந்து செம்ம தூக்கம் வருது. இப்ப நான் போய் அவனை வந்து குளிப்பாட்டி விட்டேன்னு வைங்க, தெளிஞ்சு போயிடுவான் பையன். இப்போ அவரை இப்ப தெளிய வைக்கணும். மட்டையாகி கிடக்குறாரு அவர் இப்போ. டேய் மட்டபாய், 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 என்னப்பாச்சு? ஏன் சோகமா இருக்கீங்க? மயக்கம் வருதா? ப்ரோ ஏதோ யோசிக்கிறான் ப்ரோ அவன். என்ன யோசிக்கிறானே தெரியல. கண்டுபிடிங்க என்ன யோசிக்கிறான்னு. தம்பி கையில தூங்காதப்பா தம்பி. தம்பி கையில தூங்காதீங்க தம்பி. கொட்டாவி வருது அவனுக்கு. தூக்கம் வருது, தூக்கம் வருது உங்களுக்கு. தூக்கம் வந்தாடி. சரி அப்பட்டா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம பிரிப்போம். அகைன் மட்டை, அகைன் கோயிங் த மட்டை. கிட்னி ஃபெயிலியரா? ஐயோ எப்படி ப்ரோ? சாரி ஃபார் யுவர் லாஸ் நண்பா. ஏஜா புரியல. சிங்காரி என்ன கொஞ்சம் சிக்காம சிக்க எடுத்தான். 13 இயர்ஸ் ஓல்டா? ஓ 13 இயர்ஸ் ஓல்ட்னா ஆயிடுமா ப்ரோ? ஃபெயிலியர் ஆயிடுமா கிட்னி? அதுக்கு நீங்க வந்து டயட் கரெக்டா கொடுக்கலன்னா அதெல்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகும். இல்ல ஏஜ் இதுவானாலே ஃபெயிலியர் ஆயிடுமா? என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியலையே. ரிங்கா ரிங்கா மன்னாதி மன்னரெல்லாம். Organs started failing one by one. சுயோ லேபா? என்ன ஜி பயம்புத்துறீங்க? நானா தாங்கவே மாட்டேன் ஜி. தட்ஸ் வெரி பெயின்ஃபுல் நண்பா. லூசிங் த டாக்லாம் வந்து பெயின்ஃபுல். அதனால தான் நான் வளர்க்காம இருந்தேன் ரொம்ப நாளா. இப்போ இவனே வந்து வளர்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து எனக்கு வந்து பயமாக தான் இருக்கு. இஃப் சம்டே வந்து இஃப் ஐ லூஸ் ஹிம்னா வந்து
அதுலேருந்து வெளியே வரதே ரொம்ப கஷ்டம். புரியுதா? வாட் ஐ சே? 10 பீப்புள் பார்த்துன்னு இருக்கிறீங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. நண்பா ஓ நண்பா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. மேட்ச் ஸ்டார்டட் ஜி. மேட்ச் வந்து வாட்ச் பார்ட்டி பண்ண முடியாது ஜி, கஷ்டம் ஜி. காப்பிரைட் அடிப்பாங்க ஜி. ராஜபாளையம் கிராஸ். ஓகே ஓகே சரி ஓகே, நான் அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். பாய், டேக் கேர், குட் நைட். நாளை சந்திப்போம். until then bye bye, take care, love you all, thank you.